inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jërëjëf yéen ñi nga xamante ne yéen a ànd ak ñun si special edition bi naxar toog si suñu bunti xol yi ñun Gambien yi ewoo ko ci Angleterre mu doon nag naxar boo xamante ne ñu ne bu ñu dalee rek ñu sant yàlla mooy binda jaamam waaye yàlla mooy jël jaamam bi la jël nag bëgguñu ko lool te yàlla na fi géej mbokk la doom la ci ñun xarit la soppe la mu doon doomi Gambien moo tax waa iti xew-xewi jamono def special edition tey Voice Out Digital jël ko teg ko suma loxo ñu jël ko teg ko ci loxo Gambien yëpp dinañ fi dalal nag suñu mag suñu xarit ki nga xamante ne wax naa leen ko ndaanaan la muy ki nga xamante ne wax dëgg ne yàlla bu communauté bi soxla rek lépp lu communauté soxla moo xam fi mu dëkk ak fi mu dëkkut day dem jubli communauté yooyu rawatina bi nga xamante ne nag communauté am na ndog bu fa dal mu doon di Gambian community in Nottingham Ibrahima Jawo community champion la dinañu ko dalal moom dina gën a yaatal débat bi su ko defee dinañu ko gën a leeralal ñi naan Fatima la ñi naan Fatoumatta la lim ci mënte doon rek moom mi fa dëkka moom mi nga xamante ne am na rapport foofu ci biir communauté bi dinañu gën a leeral tur bi mu doon nag naxar boo xamante ne wax dëgg ne yàlla laal na suñu kaw mu doon méttit waaye dañuy jël yëpp delloo ko ci yàlla ñuy ñaanal yàlla nag yal na yàlla may njabootam famileem xoli muñ bi nga xamante ne wax dëgg ne yàlla dinañ mun a daajes naxar bi parce que métti na ku ko natee sa bopp rek xamal ne métti na képp koo xamante ne Gambien la muy ewoo ko Angleterre ak ñi ci biti yëpp am nañ naxar boo xamante ne mënuñu ko wax bu ñu ko dugalee status message yu ñu jot bu ñu ko dugalee status ñi fi dëkk ak ñi fi dëkkut ñëpp naxaru nañ ko ànd ak moom waaye nag duñ ci wax lu bari dañuy bàyyi jaaw rek su ko defee ñu am laaj ak tontu bu gàtta bu muy doon mu doon special edition tribute ki nga xamante ne mooy Fatoumatta Hydra bu fekkee noonu la tudda bu fekkee man jubuma ci tur bi ñu ngi koy jaale ay mbokkam di ko jaale suñu bopp en tant que Gambien di ko jaale muslim umma bi yëpp waaye nag kon Jawo ñu dalal Ibrahima Jawo rek comme ni man ko waxee community champion la muy liggéey bu rafet ci community bi Jawo. Assalamualaikum wa rahmatullah Iva ñu ngi laa nuyu di nuyu sa waa plateforme bi yëpp képp fu nit nekk di seetaan jamono jii nii programme bi ñu ngi leen a dalal te di leen nuyu di yëkkati baati inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax ñun ñëpp li ci ëpp boog ci ñun Gambien si mun naa wax ne julit lañ te yàlla moo ñu wax ne bu ma leen tegee dara fàttaleku leen ne man maay buur bi nga xamante ne maay sañ a teg jaam bi li nga xamante ne moo ma soob te it dañ wax ne bakkan bu mos dunda bu nekk dina mos dee kenn ku nekk sa bés la sa waxtu ak it anam bi moo demee ñuy ñaan yàlla li nga xamante ne moo fi xew nii bu yàggut yàlla na fi géej Iva waaye ñu ngi laa gërëm bu baax di la xaasal ndax bokk nga ci Gambien si nga xamante ne bu dul di older person koo xamante ne jóg na pour def special tribute pour lii te xam naa ne dina nekk ndampaay pour famille bi te jotaay bi dina nekk loo xamante ne nit ñi Gambien si nekk biir bitim réew rawatina ñu nekk UK nañ jàngee ci lii pour gën a bàyyi xel Iva. Jaawo ñu ngi la ko njëkk a jaale yow mi nga xamante ne comme ni ma ko waxee Nottingham ngay ewo bu ñu ko déggee rek suma xel ci yow la njëkk a dem ñu ngi la ko jaale di ko jaay community Nottingham yëpp di ko teg si sa loxo nag ngay extend suñu condolences comme noo ko waxee rek kuli nafsi zaayixati mawti yàlla moo ko wax bakken bu mos dunda dina mos dee waaye Jaawo dee bu mel nii liñ njëkk a war a wax sax iya bi dafa tànga ci ñun ñu nekk Angleterre bu yaagut gis ngeen li fi dal London within a week every day bakken dina rot ki nga xamante ne mooy Nuwa Birmingham moom tamit Jaawo luy sa jàngat bala ñu dugg ci bu Fatoumatta bii nii ci ñi nga xamante ne bakken yuy rot soo faane ci suñ communauté Iva yàlla moo ñëw woon boppam ndax léegi-léeg jàmm bi di nga dem ba mu yàgga nga xaw a fàtte yàlla ba bu yàggee doo ko tiitati yàlla nag ci mbaaxam bugg a ñoo delloo si waat rek woon ñu ne li nga xamante ne moom laa doon def démb ak barka démb ba tey maa ngi ko am te maa ngi ko mun ndax ñun ci diaspora bi fii rawatina ñun Gambien si nekk fii duñoo faral di déggal lu mel nii rawatina mbiri teglante nii ndax tey boo déggaat ne nit dee na daf daan nekk koo xam ne xëy na feebaroon na ba communauté bi yëpp yëg ne diw dafa feebar mu ngi lapitaan ñu ngi tëral ko ekkati mu ngi lii yaa ngi understand comme yu mel noonu so yooyu lañ daan déggal bu ko defee ñu ne diw gaañu na ñun ñëpp kenn ku nekk ekkati li nga am loo ci mun ñu def ko bu ko defee suturaal ko wala jël yóbbu ko des na ci mbokk yi liñ ko bëggee waaye jamonoy dem ba yàlla ñëw indil ñu within a period of less than 2 weeks mun naa wax ne 10 days about 5 Gambians dem ñu jógee ci teg ci fa naa ne atmos benn 2 weeks ñu ñëw gisati tragédie bu mag bii nii ñëw dal si kaw community bi tam mu nekk loo xamante ne suñ eboo ñu ne jàngat la
fàttaliku te ñun ñëpp ñu war a delloo suñu bopp ci yàlla nit ku nekk ci yoon woo nekk ak ci loo nekk nañ fàttaliku ne yàlla moo ñu fi indi dëgg la naam dañ laxasu ñëw bitim réew waaye fi nga xamante ne fa lañ tegoon suñ tànk démb ak barka démb ak li nga xamante ne loolu la ñu yaree mooy diine mooy suñ aada fonk suñ bopp xam ñun ñooy ñan tegu ci yoon nañ leen make sure ne def nañ loolu te njaboot gi nga xamante ne ñoom lañ am rawatina ñi amee fii Iva war nañ leen a jàngal seen diine ñu xam ñoom ñooy ñan xam nit ki yow yaay kan Iva loolu lu ama am solo la ndax ñun ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi mag Iva ñun ñëpp ñoo ñëw fii kenn ku nekk da nga doon wax naan damaa dem benn 2 years 3 years study ji wala maa dem Angleterre rek ut li maa ut benn 3 years 5 years nga pare nga ñëw commencé fi am fi njaboot gi dem di mag tey jii ñun dem nañ ba njaboot gaal lañu ba kenn ku ci nekk yaa ngi toog ne damaa gunge njaboot gi bañ mag bañ dem université ba jeexal bu ko defee ma takk sumay bagage dem kenn xamut kañ la kenn xamut fan la kenn xamut nan la nañ leen waajal suñu bopp léegi. jërëjëf Jawo ñu laa njëkk a jaale sa xarit sa doomi ndey Ibrahima Niass moom tamit naxar bu tiis wàcc ci sa kaw ñu ngi la ko jaale moom mi nga xamante ne mooy soxna des rek ci moom wax dëgg ne yàlla jël ko muy Aïda Ndiaye yal na suuf sedda si kawam yal na xitikee àjjana. Jawo ñu njëkk a seetaan vidéo bi laata ñuy dugal nga xamante ne reporters ay ñoom seen bopp ñu ko tegal kon ñu dem rek seet vidéo bi incha allah rabi den su ko defee rek dinañ ñëw continuer ak ki nga xamante ni mooy Jawo. They were so young and so happy. They were so young and so happy. Their family simply can't understand why anyone would want to hurt them. 1-year-old Neymar and her 3-year-old sister Fatima died soon after the fire. Their mother, who'd been on life support, has also now passed away. It means this is now a triple murder investigation. Behind the blackened windows of their first-floor flat in Nottingham, police work goes on. Neighbours who knew the family are at a loss. We'd always say hello and things like that. The kids always said hello. Not me. To me, they didn't have a hurtful bone in the body, so I don't know who would want to do this to them, you know what I mean? They were dead sad about it, obviously, you know what I mean? But they were a lovely family. The family were most likely fast asleep as their flat filled with smoke in the early hours of Sunday morning. Investigations so far have led police to conclude that it was started deliberately. Detective Chief Inspector Mark Sinsky, who's leading the investigation, said we're dealing with one of the most horrendous crimes, the death of 2 young children and their mother. This is a deeply upsetting tragedy, and I can only imagine the family's pain. They include the woman's husband and the father of the 2 children, who was not in the UK at the time of the fire. This has been an extremely traumatic event for them, and I'd like to reassure them we're doing everything we possibly can to bring them the justice they deserve. Among those in Fatima's class at nursery, too young to understand what happened, she drew a picture for her friend. ñoo ko déggandoor Jawo foog naa ne lii moom it's been circulating on the news. It's so unfortunate na Gambian yu bari duñuy seetaan news. BBC génne wuñu ko bu ñu fàtte ne tere askan bi la ba tax nag ñoom lépp loo xamante ne rek xëy na liy gën a yokk community bi ñu mer te suma gis-gis laay waxee yu bari duñ ko dee génnee ba waaye nag moo tax private television si dee jump in Jawo nga xamante ne ñoom wax dëgg na yàlla is a private channel am nañ every right under their license pour ñu war a mun a génnee yi nga xamante ne mooy xew ci community bi. Gambian yu bari nag wax dëgg ne yàlla am na ñoo xam ne yëg nañ ko ñu dul seetaan news yëguñ ko man seetaan naa news Jawo waaye at night du ma ko doon seetaan because xam nga ne xale du ñuy announce seeni tur so bu ma ko gisee woon maa ngi naan woy yaay lii xaw ma fan la waat ak man suma boppa sax demoon naa ba tuuti sax maa ngi doon blame parents yi because a name wasn't mentioned maa ngi naan kii de xaw ma seen parents yi luñ doon def ak ban façon xeeti nelaw lañ doon nelaw nii ba lii xapun xale yi mën a ñëw jóg suma alarme yi yëpp am waaye ndekee suñu bos la
bu ma ko jotee tur jógutoon nag jaawo yéen bi ngeen déggee news bi en tant que yéen ñi dëkkat Nottingham naka la leen def ak naka ngeen ko naka la leen def en tant que Gambian community bool ñu yëgee news bi jaawo mu nekkoon loo xam ne lu tiis la lu nit expect tutoon la Iva ndax man I had a call from suma jabar benn xaritam jëkkëri ko ma call mu ne ma dañ dégg ne safara dafa am involving a family in Clifton a Gambian family in Clifton guddi woon na torop ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko kañ la loolu xew mu ne ma bu yàggut nii ma ne xaaral ma call la as one of the community leaders xëy na nga xam ban famille la wala ngeen jéem a seet naka la ñoo def ma call imam jotuma imam ma call ci guddi googu ma call kenn si Gambian family si fa dëkka because ñu ne leen ku ci nekk xam nga fu nit ku nekk dëkka locally and as the former secretary to the community we had like a log of families si fan lañ dotted around particularly the various estates su ma call kenn ci family si jotuma leen ma try the other family ñu ne ma waaw kër Fatou la muy xale bi doomi Antiba ak Souleymane ñu nekk man suma dëkkandoor yaay ja papa ji ñoom suma dëkkandoor lañ woon bu yàggul la gaay toxu fi gaay nekk léegi bi ma ko yëgee ñu ma laajte ñu ne ma ñi fire service they were there léegi ki dëkka ci boor boobu noonu ma ne ko nga dem to the site then you keep us posted as a community bi jéem a seet so luckily ma jóg ci fajar gi gis kooli imam then we all talk about it as a community ñu contact family bi seet lan la gaay bugg a def time boobu matters yi were already with the place because the place suspected at the very onset ne the fire was set up deliberately léegi as a community ñu waxtaan ne bugguñ pour tam jeopardize the investigation that's going on dinañ console family bi ñu support leen lépp lu family bi bugga ñu ànd see ñoom luckily ñun the Gambian community here we have a very good working relationships with almost mun naa wax ni most of the services that are here because we are an emerging community waaye yàlla daf ñu dimbale the police for example the local council all of these other various services dañ am link ak ñoom so am nañ in fact ay contact persons yoo xamante ne ñoo nekk our kind of contacts or relations ak ñoom suñu leen soxlee in the event of anything because ñu fi am like a community mosque and center as you know as a result we have to have those local contacts so ñu contact leen and ñu won ñu ne and they were keeping us posted of what was happening so am na kenn ci family bi Dawda Manka Diba moom moo yaay xale bi ñoo bokk ndey baay moom ci suñ community bi and he is a very active member of the Gambian community waxtu bu nekk ñoo day julee ndoor ñooy defandoor yëpp si jumaaje yooyu kooku moo nekk kind of the relation between community bi si boppam ak family bi ñun ñëpp nag individually ku ci nekk am nga waaye bëgguñu woon pour individually kenn ku nekk ngay waxu di dem si family bi xam nga and giving information trying to take information waaye bu ñu amee one person koo xamante ne mooy nekk our point of contact ñuy communicate moom tam muy communicate presse bi it makes things easy so Idi as the current secretary general moom Idi Touré moom he was tasked with the responsibility of liaising with the media ak family bi yooyu noonu so he has been doing that and feeding back onto the rest of the community so nii lañ ko doxalee so last week we had a ñu dem foofu noonu dem seeti place bi as Gambians pour wone suñ tiis wone our solidarity and all of that dem nañ fa the Gambian embassy yónnee nañ fa representative most of the Gambians around the Midlands ñëw nañ iva bi lii xewee ñu bari dañ ma contact ñi nga xam ne amuñ suma number on messenger contact ma ñu bari contact other Gambians di feeñal seen naxar ak seen njaale wax dëggaane xel biñ déggee lii ñu bari buñ déggee ne Gambian lañ te ñu ngi in Nottingham rek ñu bari seen xel daj na ni jaawoo mu ngi fi so I was contacted am na ñu bari maa leen jox contact number family bi and all that ba pare inform leen of the activities that we were doing keroog bi ñoo dem ci famille ci kër
faatu fi incident bi xewee Gambien su bari ñoo ñëw ñuy gërëm waa Leicester yi am na ñu jógee Derby am na ñu jógee even Bolton am na ñu jógee London and Birmingham ñëpp ñëw pour wane seen solidarité mu nekk loo xamante ni lu ñu marqué la te li fa wane ne ñun Gambian community bi benn la te ñun luckily fii lépp lu ñoo def ñun ñëpp ñoo ko dee defandoor duma mun a wax ne community bi lu rëy la waaye sant yàlla tam it's a very very strong community te tam car macha allah sakan nañ fi tam te déggoo am na suñ diggante there is like a chain of command we've got a committee ñun ñëpp ñu ngi si executive bi am nañ ay kilifa am nañ ñoo xamante ne am for example the spokesperson for the community so bu dara xewee nañ wax ne lii kii moo responsible kële moo responsible dafa te duñ def dara te ñu ne neen diisoo wuñ wala waxtaanuñ Iba. jërëjëf Jaawo loolu leer na di leen bàyyi loo xel rek comme li mu wax rek dama koy déggal ma ne bu ma déggee ne Nottingham la suma xel dafa ne saraax dem ci yow ba tax nag am na ñoo xam ne tam ñu ngi bëggoon a rëcc famille bi may leen ku si bëgg a rëcc rek rëccaadaw te Jaawo wax dëgg ne yàlla Gambia ne naxarlu nañ ko bu famille bi yëg ak bu gaay yëgul ñu nekk ci biti ak ñu nekk ci bitim réew Germany Amérique ñëpp a ko naxarlu buñ déggee story bi rawatina individual Gambien si nga xam ne ñu ngi ko doon def status like suma self ak xëy na yow ak ñeneen ak ñeneen reaction of people be was very very the solidarity was awesome Jaawo ñi ñëw ci deliberate act bi nit war a mun a def li Jaawo comme li nga wax ne ñun ñëpp dañ dee ñëw and then dañ dee am ambition and aim pour ñëw ñu ñëw yaay si doomam nekk lu métti Jaawo mu nekk moment boo xamante ni dafa diggi guddi according to Sky seen report bi diggi guddi la ñu ngeen nelaw yaay bi expect ko Jaawo ñu bari joxoñ tuuma ne ndax du racism moo ko lal amaguñ any factor na because man maa ngi follow the development and the story démba jàppa nañ ki def li dañ ko yóbbu koot démba lañ ko waroon a yóbbu koot waroon a mun a dégg ci moom ba tey maa ngi dem di gëstu waaye benn tey gisan ko ma any information boo xamante ne si court house bi la jógee wala si court ruling bi la jógee pour wane ne this is the real action li tax mu def ko what is the motive behind him doing this Jaawo Gambia society bi yëpp li lañ dee laajte suñ seenee message dangaa dégg ñu ne la naka la nit mun a bonee nii ñu bari nag jëlee ko foog ne ndax du racism moo nekk behind it man nag bu ma ko jàngate li ma ne ñaar moo see nekk ida racism la moo nekk or discrimination xëj na ne dafa muuru parce que Fatima daf dee muuru xëj na loolu discriminate ko as a muslim mu ngee kaalu parce que yiñ dee gis si ñëw si Jaawo si ñi nga xamante ni xamuñ xaala wala kasiran ci li ma wax mooy xamuñ diine xamuñ leneen xëj na gis nañ ne képp kuy muuru rek yaa ngi ne képp koo xam ne muuru nga rek yow ko bon nga wala mënuñoo am that landing understanding ne Muslim am na wante we are different difference mooy I don't want to do stereotyping xëy na ñu ngi jël naar yi di ko lëkkaloo ak ñun julit ñi nga xamante ne xëy na sax suñ yooni muslim nekkul benn Jaawo ñu bëgg laa laaj loolu rek because nekk na loo xam ne benn tey people bi mën nañoo understand why lanaa tax what trigger this because looking at Fatima both physical soo ko xoolee nekkul nit koo xam ne xëy na dafa bari xadar ba mel ni Eva nekkul nit koo xamante ne xëy na is very confrontational nekkul nit koo xamante ne ki nga xamante ne sax xëy na nit na kenn du ko xam ne ñeme na fitna wala xëy na nit yi defante la yéen mi dëkk ak ñoom so benn tey di askan bi not only the Nottingham Gambians in Nottingham but Gambians abroad and living in the UK ñëpp dañ jaaxle dañ bëgg a understand why ma starté si li nga wax ne Fatima du nit ko am xadar wala dara pour seede loolu rek ne bokk na ci xale yi nga xamante ne Nottingham noppi nañ fi torop ba ku mel ni Jaawo man Fatima xam naa su ma ko gisee bariwut te maa ngi laa wax ni fiiwu yaat rek laa dëkkoon ak ñoom foog naa ne dangaa jógee suma kër nga laaxa dem ñoom seen nga teg ñeneenti kër also wala fifth kër ñoom seen kër moo nekk noonu almost the same neighborhood lañ dëkka waaye xam naa yaayam xam naa papaam waaye moom miinuma ko pour won la rek suma doom yi xam nañ ko nag ñoom ñëpp xam nañ ko and all that xam naa ko nii rek suma tasee moom naa xam ne doomi Souleymane la ak Amady Ba waaye mii nekkut ko moom nekkut ko am xadar wala ku bari duga ak yooyu noonu understand naa sax ne ci lu ci ëppa depuis bañ ko joxee council flat bi lu ci ëppa si kër yaay ma papaam la dee fanaan fa la dee faral di lii ndi jëkkër ji nekk fi daf dee dem between fii ak US di sotul di dem di ñëw understand naa ne guddi bi incident bi xewee papa moo ko drop si guddi boobu noonu papa moo ko drop kër te soo gisee mu fan yooyu yëpp ñu ne mu ngi doon fanaan seen kër boo gisee mu deelu guddi googu daf doon am delivery the following day on the Monday dafa waroon a am delivery moo tax mu dem pour fanaan këram pour delivery bu ñëwee mu mun ko receive understand naa tam ne request on na sax pour friends am yi dimbale ko mu defee house swap
because council flat dafa tuuti te boo xoolee flat bi maa ngi sànga yaa ngi ko wone boo fa demee Iva moom si first floor flat bi la nekka there is someone on the ground floor loolu lañ if wax you know what I mean so ay flats la so moom mu ngi ki def lii kiñ téye nii dafa romba ki ci suuf romba neighborhood bi te more than likely moom ci area bi mu dëkk in Clifton nekkut foo xam ne ñun Gambien si bari nañ fa there are only about 5 to 7 families yu ma xam ñu nekk in Clifton unlike ñun ñu nekk boori St. Anne's Sennington naka lañ ko wax Carlton and other areas ay Hyson Green ak yooyu areas yi ñu foofu la Gambien concentration si bari moom yaay ma pam sax ñu ngi dëkk Meadows Sennington lañ dëkkoon fi suñ jumaa bi nekk léegi ñu ngi dëkk Meadows te areas yi la Gambien si so moom area bi mu dëkka it's predominantly a white neighborhood does that make sense am na ba bari fi Gambien si even the other Gambien suñ dëkka ñu ngi dëkk close to the center in waaye moom di nga gis ne di nga daw tuuti jógee si centre bi dem moom fi mu nekk boo fa demee sax li fa ëpp si nit ñi dee gis lu ci ëppa ay white British lañ dee nekk am na nag waxuma ne amul ay black families am na waaye bariwut so I am so ne she has been singled out and targeted based on comme li nga wax si it could be that the person was stereotypical or been racist wala target her because of her faith in terms of I mean mun naa ko am na Islamic phobia views wala dara xëy na mu target ko ba pare soo xoolee waa ji def li Jamie boo demee ci social media nga seet yim daan post gis naa comment si nit ñi def ne he has been making anti-Islamic postings ba pare dang naan gis si boo demee Facebook am man gis naa ay videos yoo xam ne mu ngi ree about things yu dal ay black people ak yooyu videos yim share ak yooyu so I am sure ne bu police diggee deep down below the surface dinañ gis ne there might be racism behind this man dama believe ne comme li nga believe rek ne te I think it's important pour police ñu jël that view mooy ne there is a hate crime that's linked to this Eva because soo xoolee comme li ma la wax kii si flat bi mu dëkk si kaw la lu tax tagetuloo kii ci suuf waaye kooku noonu ak ñaari doomam nga exactly koo xamante ne moo ñaari doomam fa nekk xëy na monitor na ko bàyyi na ko xel ba gis ne moom jigéen moom keenaa fa dëkka nga bu doon ne jigéen ak góor la xëy na ni kon góor fit bi nga am utee naa jigéen yow tey bu dara xewee mu ngi la fekkoon yaa ngeen nelaw nga dégg safara gis safara ñu ngi ko saani sa bunta bi xamuloo palanteer yi mënuloo tëb saani sa bopp wala saani sa doom yeeg yooyu tiitaange waay jur waxtu boobu nga war a ee sa doom yi tiitaange bu doon góor xëy na dina doon jéngu safara si seen ni yuuxoo ibi bunta daw wala génne njabootam ak yooyu waaye jigéen yaay mu óor la ne xëj na moom mënoon naa sowee bakkanam waaye des foofu ak doomam yi wala di kati pour dimbale doomam yi moo tax bakkanam des fa ndax xale yi boo xoolee xale yi ñoom di same very day lañ gaañu waaye moom deyut ba ci ëllëg si because injuries yi nga xamante ne moom la sustain at the fact that ne moom smoke saxaar si bokkoon na ci li nga xamante ne moo ko sonal dañ ko defoon on a life support machine so lii na la woon the gravity of the safara leneen li mooy the fact that ne police yi ñu ngi toog naan it's not treated as a hate crime the police in the UK they've got tey yow Iva tey boo jotee woon ak nit nga ekkati téléphone nga call police yi liñ laa laaj even in the courts I have been a magistrate for 5 years liñ laa laaj mooy do you perceive this as a hate crime yow soo ne waaw ni hate crime la it's treated as a hate crime so mënuma understand community be and the family of this young girl ñu ngi jàppane she's been targeted based on her faith and the fact that ne nit ku ñuul la ak all of those things so lu tax police yi mënuñoo jël lee ñu treat ko as a hate crime and knowing I don't know the guy very well why knowing based on comments yi ma gis and people that videos purportedly know him liñ nekk di report ak comments yi ma gis ñuy def for naa ne key needs to be investigated very well. jërëjëf yaaw moom lu mu wax la foog naa ne li askan bi di laam-laam yëpp benn la waaye nag ñu àndaat a little bit of patience di masawaat family bi Awa Bassane is Fana a family friend if I am right Awa mu ngi leen a masawu mu ne she is from a very good family Jawo
kon nag ñu nekk Gambia news bi sax foofu buñ ko waxee ci local language sax nit ñi mënuñ koo believe man suma famille dañ ma call naan ma ne yow mi dee dem ci xew yu bari est-ce que dëkkaloo Nottingham may leen ne soriwut ma nag wax dëgg fa neex yàlla ay few miles la rek ma egga Nottingham may leen wante kii xaw ma ko wax dëgg ne yàlla waaye Gambien la fa di fag ne rek laal nañu ñëpp Jaawo comme li nga wax rek hate crimes yi ak yii waaye Nottingham nekk city boo xam ne yow yàgga nga fa yu mel nii musu faa am ba pare nekkut city boo xamante ne tamit wax dëgg ne yàlla it is a multicultural city because wax dëgg ne yàlla dina am area yoo xam ne daf dee rof loolu fu nekk la nekka wante depuis bu ma ñëwee Angleterre ba léegi te yaa ma fi jiitu foofu Jaawo soc musuñ koo dégga in Nottingham ñun daal benn tey community bi mënuñoo understand why li nga wax tamit there is a fact attached to it te dinaa bëgg moo tax ma indi lii pour ñu def ko pour Gambien yi nga xamante ne ñu ngi am ay neighbors yi nga xamante ne they are typical white or nekkuñ sax ñoo xamante ne they are white waaye ñi nga xamante ne ñu leen a bàyyi xel daal let Gambians be very observant Jaawo okay ñuy moytu tam confrontation bi ñuy get the police involved as well because léegi-léegi comme li nga wax la kii ku dem suñ ko laajoon tey ñu am access ñu dem si courthouse bi put ko pressure laajte ko he's been monitoring this girl for a whole year because am na ñoo xam ne jaral na leen ko daf leen koo jaral tubaab duñ dee gaaw a ew rek def lu ñoo def dañ la dee monitor di read comme li nga wax la movement sami xam na ne góor nekku fa ban time la moo mun a jóg kii ban time la dee génn ban time la fi dee nekka all this daf koo def because target la def na ko si target list mi rek foog mu dem te dina ko approach ñun nit ku ñuul ñoo dee jóg rek songa waaye tubaab ñu ci bari duñ dee jóg rek songa waaye ko rek ma bëgg ñu waxtaan ak community bi as a community champion Gambien yi nga xam ne dañ dee bëgg a dikka fu isolate ba pare comme li ma dee wala suñ point of contact si Jaawo léegi-léeg nga am 100 contacts sa téléphone bi nga toog a whole year doo ci call kenn seet ko Jaawo am na ñoo xam ne ñoom keera ñoo dëkka they are so isolated am na ñoo xam ne am nañ seen reason lana tax ñu jël di isolation lane am na ñoo xam ne bokkoo nañ ci kabudu yi demuñ bokkoo nañ si association yi yaama neex la susu lañ koy def ñu teggi community bi dañoo favor ñu ñoo jël ñu ñoo wax yu yëpp nekk na loo xam ne tam Gambien ba nga koo dunda yow yaa ngi ci biir community bi ma bëgg laa laaj loolu rek bala ñoo continuer den su ko defee yow dañu ci gën a mun a indal leeral rawatina ñi nga xamante ne ñoom dañ dëkka ñoom kenn Jaawo isolation bi Eva wax nga lu am solo ma starté ci li nga ne ñu bàyyi xel and be aware of our own neighborhood mooy ngay observe ñi nga xam ne ñoom nga delloon particularly your immediate neighbors your relationship with them how they perceive you how they look at you ndax dang dee wax morning ak ñoom ndax sa bind bu génne ndee gis ñu xiccal la ko sa boori bunta bi comme bu mbalit yi nekkuloo fa ak all of these things are signs yi laa woon wala dang dee ñëw ndax li fekk ay graffiti understand nga ñu ngi laa bindal dara wala ñu ngi saani seen robe si sa boori bunta xam nga gis nga comme liñ dee wax yaa ngi wax sànq ne tubaab dañ di premeditate things ñoom bala ñëw dañ ko dee plan ñu xelaat ne tey ji naa jógal Iva dinaa wax Iva dara dinaa def lii Iva bés boobu la ñoo dem mandi ji pare liñ la pare loon yëpp ñu def ko and this is what happens why daf dee fekk things are building up kenn xamut kii bi mu fa dëkkee lan ak lan la doon jànkuwantel bi mu ut pour swap flat and all of these things. When I inquired, Bema Dega Miri Lolo as somebody that works in the council in housing, and I know sometimes I'm not Hamentene, do they understand me? There are regulations in terms of the housing policy, look them chiwali harassment. You're based on harassment from your neighbor. You can report, and on that, you could be a priority on the housing ban. You could even choose to go and seek help in terms of going into temporary accommodation. And so the HUD can provide that for you if you don't feel safe or secure. Racial harassment and issues you may know, it has to be reported. There are logs of these things with the place. I'm not record the date, time, can more for nekon. If you live in a council accommodation or a social housing association, report to the housing service. Why Megal Swan, you've also reported it to the police. Even so, the jail actions, while police you want this recorded and you want an incident number, and you don't want to follow it up. Why? You just want this recording because you feel that you're not feeling safe. Does that make sense? This is very key and it's important. Pour ndegem Gambians in you bari, ci ay estates lañ dëkka ñuy bàyyi xel xam li ba pare ku fi dem ba dëkk si council house Iva 9 bu dee
9 out of 10 ñëpp ñu am kayit lañ am nga lu am nga droit am nga fi rights am nga fi yena gisuma lu fi nit di ragal bay bañ a record dara wala di ko report so it's important pour ñu get into that ñu bañ di ignore yena yi naan kii dafa am mental health wala kii dafa stress kii dafa depress nga romba ko kenn xamut fu mu nekk nii Fatima lan la doon dunda ci biir bi mu nekkee ci flat boobu even leneen li nga xamante ne man that's what got to me bi ma demee foofu ma ne the last moments of Fatima ci flat boobu ak doomam yi jigéen ak biir wasi ni méttee what was going through her mind the suffocation this woman suffered in that fire in that smoke ak doomam yi yàlla rek moo xam Iva man loolu dafa nekk loo xam ne benn tey foog naa the whole thing traumatized me waaye just the last few hours yi kii di war a struggle bañ koo faa fekka ak doomam yi loolu nekk na loo xam ne lu ma jaaxal la ba léegi I am very sure that this woman was targeted based on her faith maybe or based on her ethnicity te boo ko xoolee suñ demee ba ci biir xëy na loolu mun na moo feeñi later xëy na mos na moo complain dara wala famille bi mos na ñoo dégg mu report dara ne suma néebo bi wala néebo bele wala suma néebo si nangam ak nangam moo tax ma ne it's important pour ñu start the build up case anything that happens record it report it share it with someone comme li nga doon wax léegi-léeg ñun we cut ourselves off liñ dugalante community bi man faalewu ma kenn man duma dugalante Gambien si man duma dee dugalante Iva ku ko def yaa ngi réer ci réer te bu métti Iva fii kenn mënalul sa boppa dara wax ko ci kaw waaw kenn ku nekk am nga ñoo soxla te mënuñ fee dëkk ñu ne neen ñu jógee benn place Iva soo taxawee nga ne mane ñu ne la loowa ko ñu ne la yemu ne fo xam nga ne ñooñu li la boole ak ñooñu it's stronger ndax du dëgg so suñ fi nekkee tey boo gisee di Asian community démba rek la o barka démba maa ngi ko wax keena ci mbiri dëj bi man ko soo gisee di Asian community ñu raw tey tollu fiñ tollu xam nga lu ko waral déggoo ak jàppalante bi fi gaay ñëwee in the 60s to the 70s as a community ñaari week yu jot keena moom ko si doon nettali dañ daan teg time boobu susu in about £1,000 ñu jël jox Iva la ñoo léegi xëy na 70 nit bokk si ñu jox Iva yow nga am £70,000 ñu ne la demal fay deposit pour mortgage wala nga set up a business these are the things nga jënd house wala nga set up a business yow tam ngay teg keneen ñu sottil keneen su ko defee ñuy indi seen mbokk yi di sey seen cousin di leen indi unity boobu moo tax tey jii kenn du leen fi foyantoo ndax tey bokk nañ ci ñi nga xamante ne despite the fact that ne they are immigrants ñi am na ñoo xamante ne first second third generations lañ wala dara waaye déggoo bi nga xamante ne moo nekkoon si seen kilifa yi fi jiitu démba loolu moo continuer si ñoom te loolu daf leen dimbale cement their community ñun tam as Africans moo so Gambians nañ leen xeeñtu wante Iva buñ amee a community center am ngeen jaaka wala community center ngeen am wala jumaa ngeen am wala dara ngeen di participer su weeri koor jotee ñun fii Nottingham weeri koor bu jot dañoo jël ne tey Medus ñoo aye malama Medus sa aye ñoom ñoo senentin lañ boole jigéen ñi ñëpp góor ñi ekkati jox leen jigéen ñi toog a indi ndogu ñun ñëpp community bi ñoo suñ doom yeeg ñëpp ñu waxu dem fa la ñoo ndogoo jee Saturday Sunday Friday Saturday Sunday ñetti bésis weeri koor ba weeri koor bi jeex ñu ne nee naay naafi la yaa ngi understand suñ doom yi fii la ñoo jàngee daara understand nga lu fi xew am nañ fi few Christians and all that they are so included in everything that's happening for example ñoom seen boppa dañoo togga di indi su weeri koor jotee yaa ngi understand dañoo am fii fundraising event yëpp pour dimbali jumaa ji because bugga nañ ëllëg si biir ñu jënd ko mu nekk suñ ba si boppa ñu génn ci rent ak yu mel noonu dañoo am a community football invite yeneen dëkk yi ñu ñëw fekkale si ñu jigéen ñi tooga nit kii ne famille bi ne man naa def lii kii ne naa def lii ñu organise luncheon sale def football ak yu mel noonu nit ñi di génn ñuy leen a xam fii bu tudda amee di nga fa gis imam Baba di nga gis imam Tidiane di nga gis imam Lamine ku mel ni man dinañ ci teew ak yu mel noonu bu
muy bànneex muy naxar dañoo jóg sol suñ daala di dem di toppatoo loolu fu problème yi wax am ci famille wala sëy wala dara imam Baba dina ekkati téléphone call ma ne ma sëñ Jaaw ñëwal ñu ànda ñu dem fii nangam dem lijjanti ko te nit ki bala ñoo toog di am ay problèmes fii ñuy toog di ekkati téléphone di call suñ yaayee suñ papa yi mun nañ ko résolve fii ñu ne leen te ma Samba du yëg ma Demba du yëg kon li ma bëgg a wax mooy nañ leen dee jokkuwante Iva ñu xam ne ku nekk soxla nga nit Iva nit ku nekk da nga soxla nit waaye ikkati salo man faalewu ma Gambien si man duma dugalante Gambien su ma dem nangam bari na ñu ko fi gisee te ñooñu ñoo fi dee dem ba murtat dem fii ba nit dem na ba feebar dee biir néegam xamuñ ko waxuma la nit naan waaye bi Angleterre gi te loolu lu ko waral mooy comme similar things yi ñoo wax ni faalewu ma kenn duma demal kenn duma li yow doo xool nit ñi su la nit ñi déggu tam kenn du la xool man maa ngi ni su ma toogee benn fan ñaari fan rek su ma toogee nit déggu ma dama day toog su ma yenn friends call ma dégguñ la are you okay gisuñ dara nga post dara gisuñ nga comment on Facebook nanga mana because they know that that's my social life you know you're interacting with people or socially yaa ngi call nit ñi di leen seet di ziyaare yaa ngi wax ci forum yaa ngi def li suñ toogee gisuñ la dang di dégga mbaali soo suñ forum sax buñ fa dugalee ñu gisuñ la dañoo naan ana diw sangam dégguñ ko de doo leen ko call seet ko xanaa yëgu topic bi nanga gis nga Iva ñun we should be a community loolu laa bëgg a wax waaye suñ toogee kenn ku nekk beru jëmale sa boppa duñ gaaw a am waaye Iva tey li ma laa wax boo xoolee buy benn 200,000 Gambians wala 150,000 Gambians sax ñoo fi tey niñ dëkkee tey buñ taxawaloon ne tey dañoo taxawal society fii ñu taxawal dara tey jii ñu seet naka la ñoo dimbalante ñun Gambians si buñ ootee meeting ñu dem la ñoo njëkk a wax leen ci lii man dégguma soose kii ne man dégguma olof kii ne man dégguma pot kii ne man dégguma lii nañ leen wax ci English suñ waxee English nañ leen ut translate nañ leen def lii pour ñu déggoo for basic things Iva muy problème ñun fii façon yi xeet bu nekk moo fi nekk maa ngi la ko wax ñun am nañ fii ay christians am nañ dañoo ñëw ci jumaa ji buñ ootee dara loo xam ne meeting la wala ay mbiri commune they come loo xam ne mbiri religion la it's different waaye loo xam ne pour mbiri communauté lu ñoo benefit ñun Gambians si ñun ñëpp ñoo ko bokk we all Gambians so foog naa ne many people should learn examples from here I'm not saying it just because maa ngi dëkka fii waaye dëkka naa yeneen dëkka te li ma gis fii ñu def ko fii sant yàlla bu baax a baax ay maa ngi ñaan yàlla mu continuer te it mu dal comme mu nekk ci yeneen Gambian community si Iva jërëjëf Jaaw li tax ñu indi la li lañ gën a bëgg yaa ngi ci community bi yaa ngi interact li nga suñu indi woon keneen yi nga mun a leeral duñ ko mun a leeral ba pare tamit ne every lesson share should be a lesson learned lesson bi nag kenn bëgg ko wallahi lal azim waaye lan lañ si mun a jàngee bokk na itam li tax ñu indi ko xam Eva xam ne lépp loo xam ne luy njëriñ community bi ci laa di gën a yëngu bu suma time xatee lu mu xat-xat mu nekk loo xam ne njëriñ la pour askan bi rek damay bàyyi loolu dem su ko defee dinañ jublu si li nga xamante ne moo itteel askan bi Jaaw wax nga lu am solo am na Gambien yoo xamante ne yi fi boole nekkul si ñun miinuñ ko yarewuñu ko ñu màggaalee moom comme li nga wax ne and then record keeping mu nekk loo xam ne tam ñu bari bëgguñ ko Jaaw léegi-léeg incident mu ngi happen si workplace yi sax lack of record keeping mooy tax ñu ci bari ñu fayaleen and maa ngi bëgg a génna su ma sañoon every single day damaa génna because am na topic boo xam ne maa ngi ko bëgg a indi recently just on my page Gambien yi liggéey si care home si ñi jël tubaab bi di leen may lekka fekkat sax ñoom xamuñ ne dañ am debense ñu ñëw ñu tuumal leen bañ leen daaxa it is happening report bi jot naa ko Gambien si nga xamante ne ñu ngi dem ak tubaab parce que tubaab du maye ku munta ndey yaa this has nothing to do with discrimination and I am on record and I am ready to testify anywhere fu ñu ma yóbbu waaye the truth has to be spilled out Jaaw yooyu yëpp bëgg naa génn wax ko waaye mënuñu ko wax waaye dinañ ñëw ci lii gannaaw lii moo ñu itteel loolu xëy na bu ma waxtu mayee dinañ ci ñëw it is not that important for now important na waaye lii moo ko gën a itteel Jaaw wax nga loolu tax na yar bi ñuy yar ñun tax na ba keeping mute daf ñu sonal noppi hey bëgguma def li even pour ñu discuss ko xëy na comme li nga wax ne aji jiitu bi ndax parents ami xamoon nañ sax ne she was going through ba bugg a swap xam nga tam léegi-léeg xale yi fi dee yaru xale yi fi dee juddoo dañ dee am des secretive business bi nga xam they are so secretive bi nga xamante ne duñ dee bëgg a wax yaay ba pare xale yi tam ñi nekk fi Jaaw sa beginning ibi nga ko muy ñu yar xale yi léegi-léeg waxuma ko sa jëmale ko si aji jiitu bi ngir yàlla ñi maa déglu baalal leen ma ngeen déglu ma ak xel bu leen ma dégloo xol parce que su paree lañ koo dog jox ko famille bi te si ay naxar lañ nekka
taluma mu ne ko ma call fi be fajar duma la uyu suma téléphone maa ko moom so I am not ready to go to go through that route li ma wax mooy maa ngi di ko généraliser si yenn xale yi nga xamante ne jaawo am na yenn Gambien yoo xam ne fii leen juddoo doomi Gambien lañ waaye dañ leen ñoo xamante ne dañoo nëbbu seen parents rek suba ba guddi seen yaay yi ak seen papa yi xamuñ si luñ nekk ba pare nguur jox na leen doole bi nga xamante ne am nañ certain age seen yaay yi ak seen papa xamuñ ci dara luñ nekk ba nga xamante ne ëllëg lu ñoo dunda sax duñ ko xam they want to keep it to themselves wax nga ko depression bi fii is a country of depression dangaa dem léegi-léegi nga ne docteur bi da nga depress mu put la on tablets dem nañ bi man suma boppa maa ngi naan ndax kii sax ki rey kii du toog naan dafa am some mental issues ñu jël ko rek nappee ko tëj ko benn 2 years rek bàyyi ko mu dem doxi soxlaam and I think also community and the embassy need to step in and even some of the family members yi happen nii or even the community you make sure that justice is served jaawo si noppi boo ma laa wax ne ak documentation bi nga wax ni ñuy document ñuy contact police ñuy binda Gambians we are so naive boobu moo tax ba ñun suñ dëkk sa nit ñaa ngi ñëw jaawo mu ñëw mu ne la sëñ bi baal ma de man dama saf 7 dama doon romba aw ma nga ibi sa wanag bu gën a baax sa cabinet nga jël ko dugal ko fa lii yëpp is part of being naive so ndax waxtu jotu tam ne jamono moo ñu songa ñu génn ci saakul boobu noonu loolu laa bëgg nga njëkk ko indi leeral den ñu dem ci community bi waaw comme liñ doon wax noonu Iva loolu lu am solo la fuñ jaar ñu bàyyi xel ci loolu comme suñ nekkin ñu bàyyi si xel comme bañ a ñàkka di wax lu xew comme ni nga ko waxee ñu document ko pour kenn kuñ waxal nga am ko óolu koy mun a waxal the authorities are also here to listen léegi-léeg sax bu nit waxee dara tey Iva suma waxee dara ma uur ma ne Iva's life may be at risk or her kids' life may be at risk wala dara yàlla tere ko on anonymously I can report or relay my concerns to the safeguarding team comme social services wala li ñun Gambians fuñ jaar ñu understand tam ne moo tax every community war nañoo am a community tam pour yéen ñi ko fa mun a discuter ñoom at community foofu laa bëggoon a ñëw dogguma la jaawo because we need to educate the society and the community waaye community yu bari jaawo suñ ñëwee dajaloo dinañ ñëw ci li tax xëj na sama classe gi ak ñeneen dee téye seen bopp duñ dee bëgg a dem si community because daf dee mel ni susu you want to fii is a country of voice nga bëgg a wax sa voice nga bokk ci community duñ la ko fulaal wala comme li nga wax ni ngeen bokk groupe bi WhatsApp kenn duga koo xam ne ku mun a maye la ba mel ni ki bëgguma tudda tur sax di bàkkaar parce que programme bu ñëw wax bëgguñ see kaf sax mun a maye ba bëgg a dee mu ñëw nekk borom lambu diis bi moom ngaa dégg ñu koo tagga that's not the purpose of the group no waaw nga gis yooyu su xapu ne nga gis the chairman of the group ignore na ko léegi la ñu dem si community yoo xam ne advertisement is been banned mu am kenn ku ñëw ñu dugal fa advertisement ñëpp noppi because it's in their best interest ku mel ni ki Eva nga xam ne bañkat la mu génn mu ne what is happening lii dañ ko fi aaye woon why are you allowing this ñu ay site ma nag def ma koo xamante ne moom dafa gite ne de lii moom she is very outspoken and it is my right pour ma be outspoken because it is rules and regulation boo xam ne yéen a ko teg nga ne li waru fay happen ñu ñëw dañ naa taget soo dugalee rek nit ñi kenn du la nuyu dañoo ñëw ku gën a baax si groupe bi kooku la ñëw jël naan ko cam doo moromi gars yi mu nekk ay xeeti gaaruwaale yooyu groupe man duma si dee toog te duma fa toog parce que that's not the purpose of me joining the group or the community and I think li bokk na si li tax people bi they want to isolate dem liggéey ñëw duga seen kër toppatoo seen soxla we have a problem within a community jaawo it could be a barrier waaye comme ñun man am using Nottingham as a case example te pour ñu jàngee fii ñun dañ am a community forum boo xam ne fa lañ aat key family members yi ba pare anyone am nañ WhatsApp groups yu bari waaye fa lañ di relay all the message information waaye it's only things concerning the community there isn't any adverts any li ngente moo am dëj moo am dañoo julli wala kii moo oote pour lii ak yooyu waaye when it comes to ñu am another forum boo xam ne it's called the Nottingham Business Forum the Gambian Community Business Forum something like that léegi foofu noonu Iva Sarr mi tooga di jaay fala moo advertise dugal palaati benn ci nam palaat lii la fu mu tey maxal laay tooga tey lii laay man mi jaay ay moto maa ngi am moto yu ma jaay maa ngi am kër yu ma sant pour ma rent wala lii falaa ko advertise does that make sense so you have that division ñu am executive group tam boo xamante ne fa la ñoo discussé li ñu am masjid group foo xam ne fa la ñoo discussé anything the Gambian Welfare Society anything to do with the welfare of Gambian Muslims
fii nii xam nga understand comme yu mel noonu so nga gis ne groupe yooyu dina dimbale léegi man tey su ma nekkee business person mu óor ma ne man si groupe li ma ci interest yëpp mooy pour ma market man money transfer bi maa def I will be keen and quite proactive si groupe boobu noonu because ñi fa nekk yëpp are businesses or people that want business wala di jënd di jaaya yu mel noonu so loolu daf dee dimbale understand so ñu am so ñun tëraloon nañ si beginning bi ne groupe bi fii kenn du fi ba pare ku dugga dang di gis ne yow boo demee boo lii there isn't anything that's political nothing to do with politics nothing to do with anything yaa ngi dégg kenn ku nekk fii ñu ni nee na fi dëkk ñii UDP lañ ñii NPP lañ ñii NRP lañ ñii doy lañ ñii li lañ so you have your individual political group forums yaa ngi understand waaye anything in relations to the Gambian community moom lañ faa wax waaye politics du si bokka mbiri lii du si bokka mbiri lii du si bokka ak yu mel noonu daayira sax am na fi ñun am nañ daayira te some of us ñu nekk ci daayira bi ñu ngi si executive yi main Gambian community bi waaye that's completely different daayira bi dafa am ay few nit ñoo xamante ni ñu believe ne ñoom dañ am link with Tivaouane for example wala Medina wala nanga so ñoo create seen daayira boppa am seen groupe bi boppa so it helps avoid that tension naan kii moo fi dugal lii waru ko fee dugal su nit dugalee dara loo xam ne ñu gis ne gan la xamuloo dañ la dee woon da ngaa gis kenn si admin nañ la xool suuf ne la duñ dee allow li we removing it waaye we giving you warning am nañ a forum boo xam ne pour business la su fekkee xamuloo ko we can add you onto that wala this is the link please join them and that's it so du nekk coow and we move on so waaye buñ buggee am benn forum nga create benn forum nga bugg a kutéel nag nit ñi ne nit ñi duñ fa wax amuñ beneen forum fu ñëw liggéey tey maa ngi def money transfer maa ngi offer a rate wala maa ngi am tey xaalis bu bari Gambia maa ngi soxla fii xaalis bugg a ku ma jox tey na maa ngi joxe a better rate ak yooyu bala ngaa deny Gambian si the opportunity create another group boo xamante ne ni kii nga xamante ne bugg na moo def business wala dara kooku mun na faa dem mu def fa advertisement ak yooyu noonu wala nga seen ko nit ñi individually waaye ñun da ngaa gis ne every little thing ifa li leen nekk dañ si dee seet the negative part ñuy ko def xuloo and we belabor ourselves and tie ourselves down to those minor issues yooyu noonu xam nga understand ñuy bàyyi lii moo ñu tardel nag lii moo ñu tardel boo gisee yeneen communities yu baree bari ñu ngi move on iva and they striving and doing so well man dama dee wax ñun fii time bi maa nekk si magistrate bi they were order 5 Gambians yu ma xam ne yoo xam ne they were in the magistrates I'm a housing officer. The Gambian community here knows I have been a housing manager before my deal back into being an officer. So I don't work for the council here in Nottingham. I work for other authorities. One of the reasons why I choose to do that because when I don't fite, Iva Sar suma sister la, ñonga pour apply for housing. Ma dawal yel man kii de magam suma xarit la Iva suma doomi nangam la xaaral léegi naa la ne demal indi lii ma wax la defal lii defal nangam nangam. Why I've got every right tey apply nga. I work for a different authority. Lan sa application bi indi ko lan lañ la wax ma seet sa housing plan bi lan la sa housing officer bi wax nanga ma nanga wax ko ne lii nga bëgga lii ak lii provider lii ak lii ak lii I offer them advice and support. Majority of Gambians su nekk fii Nottingham ak ñi nekk Leicester ñu bare seen am council house wala social housing si man la jaar. Does that make sense? Liggéeyuma ci seen council biñ nekk waaye I am able to offer advice and assistance. So tey li ma bëgg a li tax indi loolu as example the criteria it takes pour nga war a mun a wane exactly soo gisee maa indi li dama bëgg a wane ne in ñun tey ñun suñ imam bi suñ imam bi moo nekk di chairperson Baba is a certified accountant. He's an accountant. Tey ku bëgg a register sa business you need an accountant or you need somebody to help you register set up your business ak yu mel noonu you go and see him loolu te ñu am this community center. So you've got other people, we have got people who teach us. You understand? We've got people we've got so many nurses, Fini, they're nurses, I carers and all of this. So your area boss said like dunyaka sa build community, hamning fi take kufi man ñoo xamne duma leen dé xam sax bu baax and the Gambians they live here. Why na ñu xam seen jëkkër wala xam seen li call ma Uncle Jao wala Jao dama am lii dama apply on housing mu am ku ne naa la kool yaa ngi liggéey si council bi lan mooy problème bi léegi ñëwal kër ñu ñëw toog waxtaan
people bring man maa baaba fii ak ñeneen other Gambians ñoo dee sign kayiti Gambians yu bari xale yi fi juddoo seen certificate seen birth certificate yooyu yëpp so this thing li tax may wax li we need to have all of that ñu am a database of ne tey Eva Sarr is a media practitioner we've got this young girl that wants to be a journalist or wants to be a presenter nañ ko boole ak Eva na yaayam wax ak Eva mu seet su fekkee ne si week bi benn yoon la moo wax ak Eva si téléphone bi sax Eva coach ko mu help ko does that make sense we need to be able to do that within the Gambian community suñ ko amul fi dëkk si boppam nga dem nga de Birmingham call Birmingham xam naa fa ñii de xaaral ma call ñoom Jaga wala ñoom kii ñun de dañ am koo xam ne lii la bugga wala lii mooy issue bi nangam ak nangam ñii la yenn community si def ba dem Jawo wax nga make nga a very great point documentation sign passport xale yi fi juddoo waaye léegi-léeg mu dem ba yow sa community doo fa dee ñeme kenn sax parce que da wax bi mu am ñoo xam ne tamit nekku nit sutura ñu si community bi so community bi si boppam we have a problem and I think problem boobu nañ ko mos a indi ñu diagnose ko fekk rek lewuñ loolu suñ Gambian community bi du dem yu ci bari am na yoo xam ne nag ñu ngee try ñu ngee dem you cannot please each and every Gambian am na lu du dem waaye majority carries the votes soo ñëwee ngeen a Gambian community li ma dee wala nekkul bu Jawo the name Gambian should dominate this is a Gambian community nekkul an individual group man suma individual group lu ma neex moo fa am waaye when we mention Gambian it has to be in the best interest of the Gambians lépp loo xam ne war nañ ko faa indi di ko fa discourse dafa war a nekk in the best interest of all the Gambians dafa war a suit all Gambians we cannot please each and everyone which is understandable te su ñëwee itam léegi-léegi executive si suñ dee make seen decision dañ dee fàtte ne this is not their du seen yos it has to do with the Gambians they have to speak the mind of the Gambians dinaa la jox aki groupe am bu mu ibi London Jawo kenn du fa dee comment kenn du fa dugal juma mubarak ak yi dëj la pour wone what is happening in the community ñi ko jotul ñu bari foofu lañ ko dee yéege kenn amul access mang fa duma musa binda duma musa type dañ it has been restricted ñoom di executive yi rek ñoo am te lépp luñ fa dee dugal depuis bu ma fa bokkee ba tey wallahi lal azim I am pleased because musuloo faa gis détail loo xam ne community bi ni ko gaay bindee la rek liñ fa binda moom la gaay dee represent xëy na am nañ seen yeneen suñ bëggee teg foofu la ñoo dem génn a wax xutba def yi ñoo def loolu la and I think ñun tam Gambians yu bari war nañoo ko pisi yi soo gisee ñeneen ni toog am na ñoo xam ne Jawo ñu ngi wéet fii foog naa ne kenn du bëgg a dismiss your community parce que ñi nga xam ne ñoom kenn ñoo dëkka Jawo man ñooñu dama leen di sóoraale bu baax a baax ragal na ñoo dem xëy na sa oncle Jawo am nañ soxla am na ñoo xamante ne sax Jawo ñun waroon nañ di am suñu own lawyers waroon nañ man gis naa benn jigéen bu ma ko laajee mu ne ma ne benn Gambian lawyer la ma wax mu ne ma jabaram dafa musa discourse suma dokk bi suma status si dëkk bi lawyer la mu ne ma jabaram dafa am kum ko wax kooku wax ma ko mu ne ma ne député loolu trop sobto ma ko pour jox jëkkaram suma paperwork pour mu def ko ma ne ko seriously mu ne ma ne yes xam nga mu nekk yoo xam ne yu sew yi moo tax Gambie di ragal te Gambie ñun dañ mën a nëbbu Jawo including number one nag si man dañ bugg a nëbbu bañ sotti ñu feeñ xam na am na ñu mel noonu wax nga about the Asian community fanaa benn time wax naa ko suma benn programme taxi driver ma doon yóbbu I was experiencing the same like this dama daan am boys yu ndaw yi dee taxaw si yoon bi su ma daan liggéey dama daan start 9:45 winter daf dee lëndëm suma jëkkër bala mu dee wàcce dañ dee communicate ma call maa ngi bàyyi xale yi si biir so mu ne ma maa ngi fi is okay mun ngaa dem waaye am na boys yu ndaw yi ma daan gis duma dee óolu man duma dee gaaw a óolu so dama nekk si téléphone bi ak suma jëkkër boy si ñu maa toppa because I look young so I was so suspicious depuis loolu ma ne you know what man maa liggéey xaalis bi liggéeyut ma so dama daan jël taxi by then I wasn't driving so dama daan jël taxi bi was an Asian driver mu ne taxi bi ñoom ñaar brothers ñoo ko moom daf ma doon laajte kan moo dëkk si néeg bi because daf ma gis I am young mu ne man xanaa yaa sa famille yéen a fi dëkka ma ne ko yes mu ne ma sa yaay ak sa papa ma ne ko déedéet man ak suma jëkkër ak suma ñaari doomi ñoo fi dëkka mu ne ma ne only a family of 4 ma ne ko yes mu ne ma ne are you a Muslim yéen ñu waxtaan xam nga leen rek niñ dee doore yaa ma leen gën a xam ma ne ko yes mu ne ma ne yéen nana tax ngeen a waste néeg bu mag bii nii yow ak yéen family of 4 si la ma doon expliquer taxi bi moom ak brodaam ñoo ko bokka kii dafaa dem suba kii dem guddi mu ne brodaam bi am na mortgage comme ni nga wax rek dañ put resources together waaw ma ree ma ne ko loolu man duma ko mën a def xëy na maa suma jabari broda dinañ xeex wala suma broda sa duñ jotee duñ ko mën a mu ne ma waaye da ngeen a war a jiital seen interest mu ne ma ñun dañ toog as a family ñu wax suma broda ak suñ jabar yëpp ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaan mu ne ma léegi suma broda mu ngi jëm bi jeex na man maa nekk suma bos la ñoo fay and it was a free consultation information boo xam ne Jawo njëriñ na ma xool ko ma ne ko ñun we have a long way pour ñu mën a egga si yéen te comme li nga wala skills we have it within the community
Jawo sometimes da nga bëgg ko la penturol bala nga dem jël keneen ci biti, why not give it to the Gambian community? Yes, comme definitely. ñi nga wax la am na ñi fa am skills bala nga daxa mu dem ci biti daxa ko mu dugg ci biir. You know, this is why council bi ñu ñoo dimbale, because council bi dañ bëgg ñu gis ne we are rebuilding the society, ñu ngi leen a dimbale di, you know, am na ñu am skills, people are with skills, am na ñoo ko waxee noosi si maa ngi gërëm di Derby community bi yaa ngi fa woon si dëji faafa bi bu mu feebaree wax nañ ko booli dañ ko def si WhatsApp bi ne leen nañ indi booli noonu la ñoo pelantee ko dafa nekk community boo xam ne comme we need each other and we need to start coming out. ñi nga xam ne nag dañ isolate am nañ seen every reason, because am na ñoo xam ne gis naa ñu ne ndumin bu ñu ne ku ndumin rey sa maam soo séenee lu ñu dangaa daw. am na ñoo xam ne seen experience moo neexut, am na ñoo xam ne seen best friend wala si community bi sax lañ jëlee ay tur yoo xam ne di ñoom people yaa ngi leen a judge the surrounding the community itself are very judgmental because they are very outspoken. suma classe bi nga xam ne dañ outspoken dañ dee sono trop moom la waati de foofu la dëkk léegi gëte na and they are judging people wrongly xamuloo ma. It's my right. Jawo dem na ba nga xamante ni soo demee si banque bi tey yaa ngi fay I am paying insurance pour suma fi deyee banque bi any question I have su ma leen laaju question sax dañ ma dee binda ñu ne ma ne gisuñ la what happened amuñ benn concern si yow dégguñ si yow dara regarding your insurance. Is everything okay? It is okay for the Western people ñu invite ñu ñëw si banque yi ñu wax suñ insurance ñu laajte ñu question. Why it is always a crime when you go to a group and pose a question. Yow rek na dee jël naan kii la waati dafa bari affaire dina laajte bi you will just have to save it nga baalal leen seen groupe nga dem si tubaab bi ñoo xamante ne soo la ne oh understand ma li or lii I need explanation dañ la koy explain and I think problème yi nekk na loo xam ne tam ñi nga xam ne ñu ngi téye seen boppa tamit am na ñoo xam ne comme ñoo ko waxee ñu ngi eewu dee seen flat si Jawo am na ñoo xamante ne ñu ngi feebar kenn du leen yëg ñu ngi they are so secretive and I think community bi yéen ñi mel ni yéen xëy na ñoo war a mun a dimbale askan bi pour ñu ñemee wax nga ko sëyi yéen a ngi leen a defar waaye am na ñoo xam ne kilifa yoo xam ne ñooy dem defar sëyi sax naan ko moom de ndekete jikaram bi nim noppee nii yëpp daf koy duma guddi bu nekk xam nga yooyu soo ko déggee da ngaa ragal pour mun a delluwaat si sa community Jawo soo xam naa loolu bokkul si waaye dinañ ñëw ci community bi to be honest waaye rek comme li ma wax la rek ñu jaajëfal la parce que gis naa la si dëji faafa bi tam taxaw nga fa wax dëgg neex yàlla Derby soriwut ak Nottingham nga bàyyi sa soxla maa ngi fa woon nga taxawu leen te nekkul foofu rek London tam bu Ibrahima Niass bi fu nit nekk rek Jawo yaa ngi jóg si within the UK di jóg di dem taxawu askan bi bu ñu yëg ak bu ñu yëgut sëy yi ngeen a defar si suuf yéen yow Jawo te nit ñi dañu ko dee eegee sax dafa bari nit ñi am problème mu jotee jëkkëram ba mer dem toog boppam isolé because fii dëkk independent la jigéen dem kansu nekk yow Jawo nga jóg wax ak imam ngeen dem négocier su la neexoon nga ne suma business involved ma léegi-léegi yow sa Jawo nga dégga yaa call imam nga ne ko bugguma see feeñ jógal de jógal ñi ay xale lañ sëy du ñàkka ngeen jóg ngeen defar waaye bu ma si feeñ léegi-léegi yii yëpp nga dox ko ci suuf boo xamante ne foog naa ne tamit Gambian community bi oo nañ la a very big thank you te foog naa ne community bi nii lañ am su ko defee man tey su ma di koolee ne ma de dama bëgg a commencé na suma passeport bi waaye suma doom bi kenn xamu ko mun nañoo kool Jawo dinañu ne jox ko kii mu saynal ñu ko parce que tubaab lu bëgg rek mooy évidence kon ñu ngi laa jaajëfal waaye di la gën a wax ne rek nga gën ñoo gindi si kees bii ñu tamit ñun jigéen ñi ñu gën a bàyyi suñu xel waaye tamit rawatina Gambien yi nga xamante ne ñuy wàcc seen sorande buñ di confrontational Jawo am na ñoo xam ne nag kuloo daf leen dee fekk jóge pare néebo bi duma ko bàyyee dafa raciste nañ moytu man dekkoon naa Yorkshire was one of the most racist city Leeds is very racist racism dafa racist opportunity si black si bari wuñ fa maa ngi gën a Gambien si dëkka in Leeds ñu moytu boori moolee dafa dee dëkka Jawo di moment su ma dee dem uti néeg man amaguma council yàlla dogal na musuma koo am su ma dee dem uti néeg dama dee dem because man dama active te xam naa fu ma dee bugg a dëkka dama dee wëg suma neighborhood fan lay dëkka ak suma doomi waaw dama dee wëg suma neighborhood bu ma dem uti néeg moolee ma gis fa ma dem bu ma ko gisee dama reject néeg bi it was a very good house waaye man kenn rek maay di only black si biir boss bi ma xelaat ne by then I wasn't driving man kenn la te maa dee gën a génn ak xale yi te seen papa guddi la dee ñëw seen papa sax mun nañ ko fa attaque ñu jam ko he wasn't driving either because doo dee xam ma reject néeg bi soo Gambien si tam ñu ngi leen a gën a ñaar di ko teg sa loxo ñuy xelaat xool place yi ñoo jël no matter how desperate we are pour bugg a dëkka council tam nañ dee xool tam area yi nga xam ne council jox nañu ñu dee bàyyi suñu xel tam bu baax a baax ma bugg la nga elaborate foofu noonu ba pare tamit suñu amee a very aggressive neighbor buñ dee confrontational léegi-léegi nag autorité si tamit du ñu dee help da nga na Paul man Leeds dëkkoon naa fa suma doom bi dem fox ñu fa toxu ees kooku mu ne ko tubaab bi xale la ñoom moolee la gaay jógee sax ñu ñëw toxu si nu mu tuddaati Holbeck muy Bistin mu ne ko I don't play with blacks
dama doon vibrate jaawo dama doon vibrate police ñoo ma stop ma dem ba dama leen tikku boobu police use ko ma ne ko call it whatever you guys want to think call it ma ne ko call it whatever ma ne ko but I will not dare accept any form of racism towards my children ma ne ko I can die for my children so yow li nga wax jigéen boobu noonu xëj na mu ngi bëggoon a daw moom mun a dem waaye du daw bàyyi fa doomi jaawo déedéet bokk na ci yoo xamante ne moom mënu koo make ba pare comme li nga wax la rek di trauma boo xam ne famille bi ñun sax we are all traumatized as a jigéen nga gis jigéen ak ay njabootam doomi di jooy saxaar bi mënu loolu ko laka dafa métti jaawo ngay toog ñun jigéen ñi coolo bi laal la si sa bët rek doo koy mën a ibi waxatuma la nag ay laka kon nag community bi tam nañ bàyyi xel nga jëlee nañ ñaax tamit seen dëkkuwaay ñu bàyyi ko xel ñu ne Olof Njaay mu ne mucca be rica moo ma gënal ñeme be sanku waaw léegi-léeg soo amee koo xam ne dafa bari affaire dafa naan dafa lii dafa lële moytu ko involve the authorities make sure nga document ba pare tam nga seet sa néebo boo xam ne mel na ni jaawo wala community champion la nga kool ko nga ne ko ah man laa dénk suma bopp ak suma njabooti pour ëllëg moo tax nga doon suma seede kon yi yëpp mag yi dañ ko daan def jaawo te yoo ku yaagaa magi nga waaw kon ma bàyyi rek nga tëjee foofu den ñu ñëw jërëjëf Iwa ma ne ko jërëjëf kontaan nañ ci jotaay bi it's rather unfortunate that 3 lives have been lost because of one reason or another xëy na mun naa am for the rest of our lives mun naa am duñ xam the motive behind Fatima ak njabootam gi attaque bi leen waaji attaque ak lim leen def ñu ko métti lu bu baax di bokk ak famille bi naxar bi di ñaanal aji dem gi ak njabootam yëpp yàlla yërëm leen mu jégal leen waaye jëkkëram tam Iva yal na ko yàlla jox xoli muñ maa ngi wax démb rek kenn ci community bi ne ko war nañoo bàyyi xel kooku xam naa ne xëy na toogu fi waaye bu dee famille bi mun nañ di reach out naawan den di wax ak moom gisuñ mu wone naxar comme jooy mu ngeen naxar internally am na ñu bari they grieve in different forms mu ngi ko contain bu baax a baax te mun naa am mu ñëw later mun naa nekk a delayed reaction ma ne leen ngeen bàyyi ko xel ba pare di ko bu even bu ñibbee di wax ak moom all the time ba pare di bañ mu wéet moom kenn ndi kenn xamut ndik yii mun na laa ñëwal nekkal la choc boo xamante ne bu mun a react immediately waaye later di nga toog si sa dunda mu ñëwal la te those internal cracks yi nga xamante ne moom nga nit ki di nga ko gis physically muy dem and you think everything is okay waaye internally the person is crumbling so ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax xam ne people grieve in different ways démb rek maa ngi see waxtaane imam tam gannaaw daayira bi ma ne ko community bi tam war nañoo yema seen nuñ opening because it's quite shocking for the whole community everybody feels so traumatized ma ne ko nañ jéem a seet ci comme waxtaani xutba yi wala suñ amee suñ jotaay yi suñ lii naka nga see incorporate wala naka lañ cee indee waxtaani comme lii jël nit ñi delluwaat leen ci yàlla ba pare defalaat nit ñi so démba rek si guddi after daayira bi sax waxtaan naa si imam ci téléphone lu yaaga ñu ngi waxtaan yu mel nii di ñaan yàlla yal na fi liggéey waaye leneen li ma bëgg a tëjee mooy Iva nit ñi bàyyi ci xel kuñ ofaati a council house wala néeg wala ngay toxu comme li nga wax you can always do your own checks online you can check the crime rate online it's free nga jël postcode bi nga def ko nga seet it gives you the number of reported incidences yi nekkoon ci area bi car thefts assaults reported cases of this and that you get that the other thing is there are different laws as well I can't remember whether is it the Sarah law. I can't remember. I don't want to quote the wrong law here. Why there are different ones. I'm not going pour nga muna ham your next door neighbor, whether they're sex offenders, have they got any serious criminal records while you may know. You can always do that. You can call the police. Nelen, you've got concern, you've got a young family, you move into this lane. Danga bugona ham, are there any safety concerns that you need to know about? Duñ la wax ne kii def na rey na nit def na ne waaye bu fekkee ne borom is on the child protection register wala xëj na am na certain markers on their property or on them the police will tell you you need to be mindful make sure you don't do this su fekkee nekk ngeen in communal areas wala si back garden bi moytu li ak li so those things can raise flags or give you like the ticks ne la bàyyil xel moytu li ak li
then you can make your own judgment. Dinaa jël néeg bi wala duma ko jël. You've got every reason. Cancel buñ la offee néeg, even su nekkee it's a one-off offer or that's your only final and one offer. You can always turn to reject it. So ko rejecté mégal soo ne am nga valid reasons. Particularly bu fekkee ne there are any safety concerns. Suma dafa sori suma school yi doom yi ak yooyu, those things wouldn't buy. Sori na shops yi, it wouldn't buy. Bu dee ne you've got any physical health issues, comme xëy na da nga am pour dem to doctors, wala to the hospital to see a consultant 3 times a week, be 2 times, you don't drive, and they've given you a house, the boss is in that area, is every 1 hour, wala nangam, and you have got young kids, wala they've offered you a flat, it's the second floor, you've got a baby, you've got your pram, you have to carry the pram up, you take pram, egal sa dombi, gado sa shopping. Those things could be seen as unreasonable offers. You can always challenge those ones. Why? Particularly around safety issues, you can always check that and turn it down on that basis. Why est-ce que du desperation tamit jaaw mo leen dee push yu bari yu mel noonu xam nga rek cancel property nekk na loo xam ne affordable na si góor ñi wax dëgg neex yàlla it is very very affordable ba pare mu nekk loo xamante ne sa boss la duñ la fa mos a génnee ku ko am rek dama la dee wish well because du dee métti bu baax waaye na du desperation tamit moo leen dee fekka duñ dee mun a think out of the box duñ dee mun a xelaat and that contente nit ñi naan la xam nga léegi mu am naan la soo ko jegee di nga yàgga sa respect di nga yàgga sa rek bi xam nga rek different stories yi nga dégg jaaw waaw so nadu yooyu tam moo dee tax ñoom ñu dee pik waaye xam naa ne dinañ jàngee ci lii ba pare tam lan ngaa gën a ñaax tam góor yi nga xamante ne ñu ngi dëkk tam ak seen jabar yi góor yi doon loo leen dee toog ci kër yi lu bari tam jaawo jabar yi tamit wax dëgg ne yàlla loolu jooy nañ ko am na case boo xam ne maa ngi ko bëgg a discuss yow si suuf ñu ngi am community bi dafa tànga nag social service nangu nañ 7 Gambian families lañ nangu jaawo ñoo xamante ne they are all Gambians waxuma 7 Gambian de 7 families ñi nga xam ne 5 doom lañ am ñi 4 ñi ci gën a néewle doom 5 la am ñeneen ñi yëpp ku si gën a ndaw family bi 3 doom la am so mu nekk loo xam ne comme li nga wax ni waxtu jot na pour yéen tamit community bi ñuy waxtaan ñu ni neen luwaay ñu ko teg ñuy mun a seet naka la ñëw mun a muccee jaawo there is a lot going in the community and as a community champion bugga nañ tamit ngeen dimbale si xëy na tamit yéen ngeen a interlink ak yeneen communities yoo xam ne xëy na yow soriwuloo Derby you have a very good relationship with them soriwuloo Birmingham mu nekk yoo xam ne xëy na mun nañ di ñëw di def ay séminaire ñuy dem ñu see jàng tam si njaboot itam si jàng pour rek parce que jàng du wees te fii tey xëy na du ñàkk am na koo xam ne wax nga ko fi lii jël na note na ko down mu ngi koo njëriñ jaawo so waxtu jot na nag pour ñeneen tamit moo tax maa dee wax ne tey soo xoolee community bu nekk Iva ñu ngi organise comme Gambian weeks ñu ngi am ay events waaye lu ci ëppa ay football la dee nekk ay zimba ay hunting it's good to have those cultural events waaye loo xam ne yaa ngi indi community bi yëpp war nañu jéem a seet once every year su fekkee ne ñu am workshop boo xamante ne we'll have 3 facilitators ñëw xëy na dama joxe example somebody from housing for example somebody from social services and the police for example ñëw and talk about those people ask questions ak yu mel noonu because ñun Gambien mi li ma gis ñun ñu baree bari we contain ourselves su ñoo am issues dama ragal su ma ko waxee Iva dina ko wax xaritam bi dina ko wala dem si plateforme am bi wax ko fa waaw wax ko fa wala nangam ñu bari loolu yu mel noonu lañ dee ragal so ba pare xëy na yaa ngi am issue boo xam ne si starting bi bu ko nit yëgoon the matter is resolved yow tey mun nga am issue boo xamante ne I work for social services as well for 2 years di nga foog ne na am an all rounder I did so child protection li dee xew Iva if there are child protection concerns léegi-léeg dinañ la assign a family support worker because it's not in the interest of social service pour ñu waxu ñu jël xaleel si family it's in the extreme ñun loolu lañ dee dégga waaye what happens su fekkee there is any problem for example xëy na xale bi it's a child in need wala section 47 la mooy for example xale bi nekkuñ di ko provide all his or her needs amul toys there are no lekka wala nangam ba pare ñu bàyyi xel bés bu social services di ñëw sa kër wala dara you've got issues lu mel ni mbuuru lu mel ni bota wala cheese lu mel ni meew lu mel ni nen these are the minimum basic cereal these are the basic stuff xale bi ruumam bedroomam moo tax ñu war di bàyyi xel suñu xale yi bañ di bàyyi xale yi ñu yóbbu seen lekka yi di lekka si biir seen cabinet yi ndik ñun ñëpp ñoo nekk xale def nañ ko te gis nañ xale yi fii teenagers sax noonu lañ mel fii dañoo lekka parti seen paquet crips saane ko seen garaaw lal bi bu yàggee loolu nekk mu gën a garaaw bin bi yaa ngi understand am na xale yoo xam ne xëy na
by accident dañ dee semaine la nag yooyu yow doo dugga si xale bi demal ceeñal sa darab bi isil darab nangam yow doo dugga monitor xale bi cabinetam nu mel lan moo fa nekk does that make sense so if you're doing general cleaning of saal beeg sa cabinet ak yooyu mégal soo ne cabinet xale bi bokk na si and xale bi bu ne demal nga seetal sa boppa and all these things are important tey jii man su ma demoon ba am problème mu óor ma ne suma xale yi I am at the risk of xëy na losing them based on xëy na negligence wala dara wala xëy na safeguarding issue la xale bi lii na ma moo tax we need to come together as one united entity Eva tey su ma xoolee Eva ne ko Eva man de dama am issue bi maa suma doom bi dañ am nangam ak nangam lii lañ jotee wala lii bi social service are involved dama bëggoon gis naa ne Eva ku mun a yar la xam naa ne ñëw naa këram gis naa ne moo yaree njabootam ni moo lii dama bëggoon suma doom bi ñëw for a bit of respite dinaa woon social services ne you and auntie because ñoom xam nañ ne ñun suñ community bi yëpp everyone is an uncle and an auntie yaa ngi understand dama bëggoon ñu ñëw on a respite dinaa wax social services joxe sa details is it okay mu ñëw for a bit of a break xëy na su ñëwee yow you'll be able to work with them nga jéem a seet naka nga leen a help nga adjust dañ la dee assign maa ngi laa wax a family support worker pour kooku liggéey ak yow jéem a seet naka ngaa modify behavior xale beeg yooyu so daf dee nekk ay stages so su demee bañ gis ne this is at a crisis point si lañ dee intervene am na loo xamante ne nag nit mun naa def a safeguarding referral ñu dem rek fekk xale bi mu ngi nekk ci stage boo xam ne buñ ko fa génnewut serious issues mun na ko daal boobaa dañ ko immediately they will do that and si guddi boobu dinañ dem ñu am ñu dugal an order they will get somebody a magistrate or someone will sign it at night ñu génne xale bi foofu noonu then ba the following day then they will proceed to court ak yu mel noonu so these things do happen wa moo tax ñu ne neen ñuy war di waxtaan ñu amalante tey jii su ma óoree ne maa ngi am problème wala lii ma ko gisee fi moo demee jee dina ma indi li problème ma waxa Eva ñëw jàppale ma xale yi ñëw si moom weekend wala ñëw fa holidays wala nangam nga try your part yow tam ak yooyu so we need these things in our Gambian community comme li nga wax we need to identify certain community champions yoo xamante ne óor nañu ne mun nañoo play certain roles balaa suñ xale yi di génna ba pare léegi-léegi li dee xew dañ nga dee laaj waaye ñun Gambien dañ dee gàccewu xale bi ndax am nga any oncle wala anti fu mu mun a nekka ndig yow bu gàttu nga amee xale bi ndax maama mu fi ak yooyu they check in the family they will ask you questions about the family history ñan nga fi am ñan ñooy sa friends ñan ñooy tantam fan la maamam nekka fan la bàjjenam nekka fan la nekka am naa Eva Sarr suma xarit la de xale bi is very close to Eva daf dee wax ak Eva wala daf daan dem si Eva nañ contact Eva how many bedrooms have you got am naa 3-4 bedrooms ñaata xaleel nga am nangam they will do checks on Eva seen ne amul criminal record nangam nangam we've got this issue with xale bii nii moo yaayam daada dañ bëggoon mu nekk feena temporarily nga lii ko naka lañ ko ooyee nga foster ko wala nga amel ñu ko for sometimes we will support you does that make sense mu dem ci an order Gambien moo gën dig dañ dee toog te Gambien si tam ñun duñ dee put ourselves forward pour fostering tam this is the other issue Eva dangaa gis tey ji suma doom yi mag ni ñii nga dëkki sa university accommodation ñii sëy ne ñii def nañ nangam nga jël seen bedroom yi nga tëj ko does that make sense tey mun ngaa lii def put yourself forward as a foster carer so you get extra income tey jii bu yàlla tere ko ñaanu yàlla benn xale li Gambien muy fi am problème seen waa kër bañ koy jël di ko yóbbu feneen waaye tey bu ñëwee ñu ne la fan la nekk si Ibrahima Diaw la nekk Ibrahima Diaw de mun na ko waxal mun na koo gindiwaat mun na koo delloo ak jabaram mun nañ koo nekk di ko waxal ba xale bi delluwaat su ko defee mun na moo lii naa nga mën a su ko defee nañ la woon ne alaaw nañ contact mooy yaay ji wala papa ji wala alaawuñ contact wala lii lañ ci alaawuñ ci lii bu fekkee dañoo alaaw contact it has to be supervised yow as the foster parent you need to be there or a representative from social services these are things du ñëw rek jël xale bi ayal leen doo gis sa doom waaye li dee waral loolu yéenay moo de nekk ni nit ki noba nga ko ba pare amuloo won nga ne amuloo fi famille amuloo fi kenn yow kenn la xale bi suñ ko jëlee ko utali keneen waaye tey boo amoon e Gambian famille nga ne Iba tantam la wala jaaw ni jaayam la wala nangam dañoo explore ne xaaral ñu jël laaj kii ndax mun nañ ko faa yóbbu I've done that twice pour ñoo xam ne xam nga mooy loolu so we need to be able to help each other Eva
jërëjëf jaa wax fa ma tëjee nag xam naa ne waxtaan bi neex na yaa ngi war a mun a dem waaye lastly am na ñu doon joxoñ baaraam government bi ne li happen nag Gambian embassy bi wala Gambia ñi nga xam ne ñoo ñu fi toogal duñ dee represent di Gambia muy di Gambia embassy yónnee wuñ woon waaye yow yaa ngi fa woon fekkee nga ko ñu play vidéo bi rek nga may ma rek tuuti ma play ko den ñu ne fen dafa bañ seede su ko defee rek dinañ leen woon vidéo boobu nga xamante ne comme li nga wax la seen nañ representative foofu noonu jaawo yow yaa ngi fa woon den dig ñu ci gën a mun a indi leeral den ñu seetaan ko den dinañ bàyyi jaawa mu dem wax dëgg ne yàlla amul time weekend bi bu ma ko doon contact yëpp mënuma koo am yëpp ci community bi la di liggéey weekend kon yal nañu ko yàlla fayal kii representative la from the Gambian embassy Every Gambian around the world. It shocked everyone. And 3 peaceful lives were lost. I also want to the condolences from His Excellency, our President, our High Commissioner. jaawa waa ñoo ko gisandoo rek xëy na duñ ko play yëpp yow yaa ngi fa woon lan nga ñu mën a wax si ñi nga xamante ne xëy na feel nañ ne oo gisuñu anything related ne government bi taxaw ñu ngi taxawu askan bi gis nañ ki nga xamante ne mooy rek mu ngi gërëm Fatou dafa am loo xam ne dafa important tam Iva dafa am loo xam ne maa ngi ko wax benn tey ne dafa important ñun lu ñoo mun di def fii ñun as a community we invite and inform the Gambian High Commission Suntu Touré, for example, the Deputy High Commissioner, is aware of our activities, luñ fee def well before moom ñoom Mr. Blaine mi fi nekkoon yeneen previous ambassadors wala High Commissioners si fi nekkoon we always involve them in our activities yaa ngi understand Mr. Njai Aliou Njai mu ngi fa woon so ñooñu ñëpp dañ leen daan invite di leen inform of our activities and they come on board so bi li xewee we contacted the embassy told them through the Secretary General, Swing Secretary General, told them of what's happening, inform them, and they had been in contact. Ñoom seen bopp ñu doon call dañ dee gis so you follow sax ñoom ñu ngi am Facebook page ak ay WhatsApp ak yëpp. bu fekkee you're part of it ngay call seen post you see that ñoom ñu ngi doon update Gambian community of what was happening because they were getting information from the community here ba pare ñu ngi ko relay to the general Gambian community when this incident involves Gambians waaye lii lañ def wax nañ ñoo family bi te they spoke to the family they spoke to all of us ak yooyu noonu emuci on the very day biñ doon dem pour defal pour dem si place ndaw si ñoom they sent a message at the same time wane ne ñu ngi yónnee representative they sent 2 ladies May Baro laa xamee ak beneen ndaw si ñëw nañ fa indi fa ndox mu bari tam May Baro moom lañ wane noonu ci vidéo bi I was there bi mu ñëwee ñëw na meet the community leaders of Nottingham naxarlu bokkaa ñun naxar bi naxarlu jaale and all that biñ pare moom bi gaay di ñëw secrétaire boobu ñun ñu ngi tasaaroo waaye leen def wax ne ñoom ba pare won leen ne ñu egg ci kër gi ñu taana some of the community leaders ñu ànd ak ñoom ndox miñ indi taranga gi gaay indi ñu jël ko yóbbu ko ci the Brave family so loolu dina la won ne waaye xam nga nitam bu yëgut yow ne sa nekkin ndig li xew ñun Gambien si fii tey ku fi nekk Gambien nekk fi war ngaa register with the Gambian High Commission in London yaa ngi understand waaw you have to tey jii bu fekkoon ne tey yàlla tere ko dara xew na su la police yóbboo boo demee sax pour nga dem court sax you have a right to request a representative from your embassy apart from having been given a lawyer in as long as you hold a Gambian citizenship or nationality so loolu daf laa woon degré bi so loolu tax kenn ku nekk nga am pour register with the Gambian community with the Gambian embassy in London the Gambian High Commission the other thing mooy comme ñi am organisation say gii nii yëpp dañ war a make sure ne xam nañ seen activities they in contact with them their telephone numbers are available te most of them ñi liggéey si embassy bi ñu ngi si soo demee consular bi si boppam May Baro is quite active on Facebook. Suntu Touré is quite active on Facebook. The ambassador, I'm not sure, the High Commissioner herself, Fatoumatta, why some of her key staff are quite involved in social media. Certain numbers, you bari am nañ ko call the number key la buga. They will give it to you. You call them at any time. For na last month, am na Gambien bo amne dafa ñëw fii nii all of a sudden mu feebar. So mu am ko gis na taalam kooku ne ko fa naa ni ki jaaw xam na ko Suntu Touré at middle of the night mu call ma mu ne ma baalal ma de maa ngi laa call at this time of the night dañ ma wax ni kii da nga ko xam ma gis waa ji ma xamee ko ma ne ko xam naa ko jëkkëri diw ak diw la ñii la bokkal fii la dëkka bii la jógee Europe
mag li put ko contact ak family ñooñu this is li mooy njëriñi community Iva waaye lu yàlla xam doy na jërëjëf Iva waaye embassy bi mun naa wax ñu ngi wax ne tam they are very hard to reach am na Gambien yoo xam ne da nga dégg ñu ne la ne dañ dis trop and they are not very communicative ñoo xam Gambians they are not into communication maanaam ñoom dañ fo ne sooy communiquer tout rek yaa ngi na defal favor lu askan bi di laam-laamee loolu si high commissioner bi ak ñi fa nekk ak ñi liggéey and I think it's high time ne ñi war nañ di ko génnee comme li nga war ne they are very active they are very responsive they are so yeah how much previously why this particular team and the team before this, to be honest, ñaari team yu passé yi I found them really open yàlla moo tax may wax I found them really open anytime man am naa fa sax soxla si embassy bi I called and it was done am na Gambian su ma fi call ñu am soxla si embassy bi I told them callal ñi wàlle na ja and they had things facilitated for them you understand so Monday my experience is very very different comme li ma wax baax na boo nekkee si dëkkatam sa embassy xam ne yaa ngi fa ak fi nga nekk and all of those things ñun as Gambians we ought to register with the embassy da nga war a call embassy bi won leen ne maa ngi fi ak suma family fii laa dëkka this is my address in the event dara xew they need to know the presence of that individual. jërëjëf Diaw ñu bàyyi la nga def kon jërëjëf Iva thank you ñu ngi laa xool ñu jaajëfal ko bu baax a baax yàlla ñu ko yàlla fayal moom taxawaayam ci community bi ci taxawaayam ci askanam ci taxawaayam ci réewam li lañ leen amaloon jërëjëf yéen ñi ko rafetlu Binta Konte mu ne group programme and information for diaspora thanks for sharing ñeen ñëpp ñu ngi la jaajëfal dinkendo Mariama kooku suma njëkkee la wax dëgg ne yàlla mu ne macha allah amazing topic alhamdulilah wax nañ ko bu community bi soxlee rek lépp lu ñu jàppale ñu koy bàyyi dimanche tey bi ñu am ci waroon ñu mënoon a yëngu lu bare bare waaye nag booba ba tey ñu ngi gëstu di seet di toppa nag topic bi di ko toppa di toppa développement si court case bi di eeg di wàcca Europe la ñu nekk bépp information jaaxalut ñu Gambien ni ngay soxla information call leen ñoom ñi nga xam ne xëy na ndox wàcce na seen kaw ñu laa nag def loo ne pimti pamte waaye nag information boo ko soxlee si internet bi ci tubaab bi witi ne blink ko fi ay rek dañ na koy send rawatina when it comes to email communication my favorite way of communicating mooy email because niirut pour nga call it ki nga understand ko o mu understand la just write it down dina mën a xam te dina la send lim laa send ñi ngay ñaan nag yal na fi géej bu baax a baax jaaw wax na ko léegi-léegi yàlla teg ñu nattu daf ñoo woon boppam léegi-léegi ñun nit ñu wala ñun julit ñu dem ba bugg a xaadi bugg a fàtte taraanga aduna tuuti daf ñu rek wala poñeti aduna tuuti daf ñu rek su boobaa rek ñu bugg a fàtte suñu borom moo dee tax mu dee indi ndox yi dellu si waat ne leen yéen di ngeen xam ne maa leen bindal lu waaye binda si kaw suuf rek man maay sa chef maay sa buur man la suma nguur lu jeex kon nag man da ngeen maa jaamu forever because nañu fàtte ne yàlla tam ko fiir la fiir bu mu fiir moo tax bëggul bokkaale te léegi-léegi nga nekk yow mi koo jaamu nga dem ba xal koo fàtte sax mu indiwaat la woon la boppam ne la yaa ngi maa bëgg a fàtte te bëgguma nga fàtte ma léegi-léegi mu teg ñu nattu kon nañ leen dee bàyyi nattu yooyu xel yal na fi géej si suñu communauté bi yal na fi géej a géej yal na fi géej yeneen communauté sax indewuñ leen ko lii yal na fi géej a géej te ñu ngi ñaan yàlla malaayka yi nga xamante ne bokk nañ ci ki def lii yàlla bu mu dégg jàmm yàlla bu mu gis jàmm yàlla bu mu séntu jàmm moom mi def lii def ko ñi nga xamante ne nañu ko nattee suñu boppa ay malaayka ñoo xamante ne xamuñ dara ñu dee si safara dénk nañ ko suñu borom waaye nag comme ni ko jaa waxee ñu ngay ñaanal famille bi xol buñ ko mun a muñee xol boo xamante ne yàlla mi nga xamante ne mooy borom kun fa yakun yal na leen may xol buñ ko mun a nangoo ne lii dal na seeni doom waaye du seeni doom kase waaye ñoom ñoo jur waaye nag tey bokk nañ jureel bi ak ñëpp di wax Gambien si nag comme ni ko jaawo waxee yéen ñi dëkk yéen kenn da leen a bàyyeendeku seen xel léegi-léeg jaaru na sax ngeen coppi seeni caabi def ko ñaar niñ wàññi na bu wante léegi na du nekk nag ñëpp ñoo la wish baat la léegi-léeg mun nga see am xarit boo xamante ne wis na la wel bu ma dëkkee Leeds c'est ma tay ko jël as a reference man wax naa la ne kooku ba tey daf maa fu ma nekka fu ma dëkkoon dafa ñëw jël var ne ma nañ dellu ma ne ko du ma dem mais ma rek ma dépendant ma ne ko su ma demee ba xam ne yow yaa ngi si suma gannaaw rek xëy na lu ma mënoon a jàmbaar duma ko mun ma ne ko may ma indépendant dëkk indépendant lañ nekka dama coppi woon suma caabi jox ko moom tamit mu amoon caabi boo xam ne am na fu ma ko dee bàyyi lépp loo xam ne musiba la ñu nekkoon ay dëkkandoor nag ordre dee ñàkka système bi la dëkk bi la am na ñoo xam ne moo dañoo bëgg rek nga toog di tàllal di leen wax seen soxla rek nga koo faj wala liggéey amul naan mu ñal yàlla dina ñëw am na ñoo xam ne yaa ngi ànd ak ñoom loolu lañ la bëggal waaye am na ñoo xamante ne dañoo bëgg suñu yokkoo nga yokku Sirema Jang caabi mu ngi woon si man suma caabi mu ngi woon ci man lépp lu ma dal si suma kër loo xam ne dafa nit pour mu génn ci biti balaa ko suma mag bu góor bu dekkal London di yëg Sirema Jang laay call jël téléphone duma ko nuba parce que nag wax dëgg neex yàlla fi ma féetee la fi ma féetee dafa sore lool kon dana tax ma war ko léegi-léegi bi dee dem sax bi dégg naan man de suma soxla waxuma ko kenn kii laa ko wax is the slip of the tongue daf dee happen mus na moo happen ci man Ramu Konte Leeds waxtaana man
ma dem suma jabari mag boobu noonu moom kees bi ni mu xappune woon mu kool ma mu ne ma yow rek laa ko waxtaanal wax bi génn na ma ne ko maa ko wax foo ko déggee man mii nga ko wax te génnul ñun ñaar moo tax su waay di waxtaan rek na xam fi ko ma ne ko maa ko wax ñu jégalu xooleewut ma ko mu ne ma Fadi fag ne am nga fit ne yaa ko wax laam la ma ne ko duma ko def parce que baamal dafa xatte dafa leen dem ma ne ko waaye jàngee naa ci nag parce que dama doon wax kooku mu moytu waaye moytu boobu noonu tey li la ma gàllankoor ma ne ko tey la ma ngéj te du sa am daf dee xappul soo dee nag rasal ko téye ko nga téye ko fekk am na si koo xam ne mu la war a mun a njëriñ mama ndooba mi mama lañ ko dee ooyee dem na sa ba man mënatuma koo ooyee sëre ma njang mama laa ko dee wax parce que xale yi niñ ko dee ooyee su ma ñëwee xale yi xam ne day mu nekk kër boo xam ne 4 am sax damaa dem ibi ñu ngeen nelaw koo xam ne bokkuma ak moom ndey ak baay ci biir dëkk bi parce que rek suma yaay moo ma ko waxoon mu ne ma soo demee dëkka danga faa ut kilifa mu am koo xam ne moo la faa nekkal parce que nag buñ dee wax ne dañ am këyit te seetul ndox fu nekk la moo jóge kii mu ngi woon ci biir néegam kanso flaatam gétanu kenn ndox ñëw rek xappul essence ñu tuur ko fa ñu taal ko mu tàkka joteewuta kenn soo ku nekk bul dee wane maa ngi am suma këyit ma kii I am comfortable ku nekk moo comfortable waaye dañ soxla wante su problème amee keroog bu ma génnee suma kër liit di dem toxu Sira Manjang daf doon jooy mu ne suma jëkkër ne ko baalal ma rek ñu kool docteur bi ñu seet ndax kii amul dépression parce que mënumaa believe seen néeg bu baax bi man suma néeg bu ma dëkkoon dama am ñaari saal ñi daan ñëw suma kër am ñetti wanak mënuta imagine mënuta believe lanaa tax ma génn fii ma ne ko may ma yéen ñëpp doo leen understand diggante yaay ak doom I want to discipline my children may ma ko mu xool suma néeg bi mu ne ma suma amutoon council flat di nga ma doon jox sa néeg bii nii néeg baax bu néeg bi baax but we have to also watch our surroundings watch our neighborhoods racism yéen mi dëkkal Leeds nag boori moolee da leen ko dee oytu dafa raciste bu leen ko dara jaral bu leen bugg a sonni nit ñi wax naa la nit ki su la bugutee bañ la di la ko xool mu won la ko kooku neex naa dilal yow takkul rek bi diggee di dem liggéey di ko romba rek poussière bi di ko laara xolam di gën a dox te Europe lañ nekk nga dem toppatoo sa soxla amuloo jotam su xew amee seetal ndax nécessaire na defal assessment ndax kii xewam war naa see mun a dem nga xool suma xarit la fan la xaritoo bi am si yëgalante duma dem jaralut ma ko jaralut ma suma day off jaral na la ko you have to do an assessment ndax man ki nga xamante ne mooy Fatou bin Mohamed jaral na ma ko pour ma war a mun a dem why do I even have to call off suma dem war a dem liggéey ma war see am xaalis ñu war maa fay xëj na aidé maa ngi war a am 300 pounds aidé ndax Fatou bin jaral na ma ko wala Awa Bassane mi jaral na ma man ma war a call off liggéey kaay non du ma ko def su tombee ma off nag mu nécessaire ma war a dem ma dem su la ko jaral nga teel ne la ku la yëg moo la sonal ku la bàyyi daf la noppal dafa am ñu ragal wéet nag loolu ci bitim réew bii nii ñëpp mënuñ laa bàyyi ñëpp duñ nekk sa mbañ ñëpp duñ la bugal musiba ñëpp duñ la bugalaa ree dina ci am kenn ku taxaw ak loo bari xadar ak noo mun dina la si soppa ngir yàlla rek nga dem ak kooku noonu am na nag ñu ragal wéet na neex yaa ngi dem di liggéey yaa ngi am sa njaboot soo amul njaboot sa yow kay la amangaloo jëkkër jëlal yàlla yow mi amul jëkkër sa jëkkër di la fitnaal di la gétté sa fase ko rooma ko fa dem doxi sa soxla yi dëkk indépendant lañ nekk am yàlla yàllaay buur te yàlla kenn du ko ñàkk waaye am na yenn yoo xamante ne ñu ngi ko dunda fii nécessaire wul léegi-léegi nga am fi mbokk yoo xam ne sax doo leen di mën a wax seen problème parce que joxuñ la that closeness yëpp nit ñi ñu ngi koo dunda fii nii jëlal yàlla rek ku am yàlla ñàkkuloo dara ku am yàlla danga ko dee gis sax yow sa biir dunda danga ko dee gis mun ngaa wéet ci biti waaye wéetuloo ci biir parce que yaa ngi am yàlla saay boo wéetee yaa ngi wéetala koo yàlla saay buñ fogee ne amuloo ne dem sa bor fekk yàlla mu ngi la wéetal xanaa moo jara doon xarit te moo jara def xarit te moo jara wéetal kon nañ bàyyi loolu xel ñu wàcc suñ soorandin si wàcc fu ñoo dëkka sooy dem di ut néeg maa leen a jox tips bi mel leen ni man fu ma musa dëkka toj wu dama dee riid kon lu jaaw damaa dugg ci internet bi this is why we have the internet moo tax may leen yéen Gambien yi ñeneen ñu ci bari du ma yéen te doo leen man because am na yéen yoo xam ne suma time duma ko si waste di toppa ay débat ay nonsense gossip kaa yoo xam ne njëriñut ma duma ko dee seetaan wala ay salopard yi nga xamante ne mënuñoo change suma life I don't have time for them dama laa seetaan may awance di jàng ci yow Eva dafa straightforward Eva dafa déggu Eva dafa lii lan laa mun a jàng ci moom lan la moo wax loo xamante ne wax dëgg ne yàlla teg na ko ci dëgg tegul ko ci butimit ma seet lan laay jàngee ci moom su ma neighborhood bi ma soot benn Gambien bu rek le koo xamante ne dugalanteem bariwut moom laay def xarit nuyu wante sax du bàyyi foos pour ma ñëw suma kër du bàyyi pour ma dem këram suñ tasee hay na nga def yaa ngi si koñ bi bilaay maa ngi si koñ bi gis nga ko wera bi romba ñu dem su amee soxla su ma ko waxee su ma ko munee dem uyum rek uyu ko waaye itam buñ nekk yaa fuus léegi-léeg ne doo ànd ak ay nit Tabaski jot Korité jot mu yëgal la nga ñëw toog di lekk rek suba bi guddi loolu noonu dafa dëkk la dañ siis de lifin bi nu mu tudd rab bi moo siis te soxor te bon
suy benn crédit kandri yaa ngi liggéey soo du liggéey sa jox ko sa doole man li ma dee wax la nit da nga war a nekk bañkat soo du liggéey sa jox ko sa doole raxasal ko bool waral ko li waaye dem toog sa ba bëgg di lekkal ko yaa sa njabooti ñii di dawee ni di ex ko nangu ko njabooti di display di dawee fii daf laa rasal doo demati keram waaye boo demee jënd crédit kandri tegal ko xam ne jamono fi méttee ci yow foofu la méttee ci moom mu ne la xaay li nga ne ko fii dëkk you know kafum la nekkul dëkk boo xam ne dafa mel ni Gambie rek dañoo toog like liability amu fi bil soo leen demee dafa taal courant am dafa taal gasam mi yow yaa ngi fa ak sa doom yi na ngeen avoid yooyu ñu bàyyi xel tam suñu négocier am na ñoo xam ne dañoo xuróoyee seen négocier suba bi guddi duma ko bàyyee dama fi am kayit am fi kayit léegi-léeg ñu ñëw ñu ne la dafa mental ñu tubaab suñu bëggee génn si lu nekk nañ si génn nañ ko diagnose ne la lii dafa am bépp xeeti mental sickness bu nekk ci dëkk bi dinañ ko jël jox ko lawyer bi jox ko mu firi loo see moom ngay dee ak heart attack rek sa famille di dee ak naxaat fekk yow dem nga rey na la wala rey na sa jëkkër wala rey na sa njaboot yow yaay di loser na ngeen ko moytu te bàyyi ko xel let us take every lesson shared should be a lesson learned moo tax ñu nekk community moo tax ñu am this Facebook thanks to Mark moo tax ñuy indi topic yii nii pour war a mun a waxtaan war see mun a jàngee kon nañ ngeen ko bàyyi xel lu passé na lan lañ si mun a jàngee pour ñun ñu moytu ñu war see mun a jàngee te kooku moo dee nekk di smart person in the society ku nga xamante ne dafa observe dafa wëg dafa jàng kenn du ko dee yéen a smart nañ ko moytu waaye ñun ñu am njabootam nañ dee moytu fan lañ dee mën a dëkkee comme ni ñu wax peer pressure xale yi fii dañ bàyyante ko already luwaa fii dafa may xale yi doole léegi-léeg nga dëkk si community si area yoo xamante ni xale bi sa jikko bu moo jël ci neighborhood bi la rawatina ñi nga xam ne sax ñu ngi dëkk si social housing because ñu si bari duñ dee liggéey am na si parents yu bari ñoo xam ne duñoo liggéey sàngara bi foofu la dee bari taay bi foofu la dee bëgg a bari yaay duñ lijjanti duñ monitor seen xale yi kañ la ñoo génn kañ la ñoo dugg ñoom ñu ngi leen bàyyi ne rek mu am si jigéen ñoo xam ne dañ mel ni comfortable so xale génne dafa war a am waxtu dafa war a ñëw even soo amee 18 I don't give a damn I don't care yes as long as you are living under my roof you have to live with my policy mooy da nga génne you have the age but certain time bëgguma la fa mooy mu ngi xam ne suma yaay mu ngi maa bàyyi xel waaye nga ne ko mag la lu mu def baax na mu dem crime rates yaa ngee bari jamante yaa ngee bari ñu ngee bokk ci ay gangs yooyu yëpp na si yaay itam nattu bi ñun la ko yàlla def waaye nag góor ñi yéen itam dimbale leen jigéen ñi mënuñoo yar it takes two to make a home and it takes two to run a home yaay am na ci ñoo xam ne daw nañ bébé jaaw te yéen góor ñi gisu leen ko mu nekk dëkki daw nag moo tax ma dee wane ñi am kansu flat nañ dee noppale ko tuuti sa ka yaay ne bàyyil góor gi mu dawal yow at least nga def 3 days wala 4 days maximum nga keep an eye to the children because benn yaay bëggul nga gis sa doom si gang wala ñu ñëw jamante wala ñu ne lii kenn bëggu ko you know ñu ko masawu nag yenn fi géej waaye moment bi lañ mën a use pour mun a waxtaane Gambien si ñuy jaajëfal ñëpp képp koo xamante ne Gambien la rek bu ñu yëg ak bu ñu yëgut nekk ci biir réew ak ci biti yëpp externe na xaram ci famille bi kon rek su ko defee ñu bàyyi la ñu tàggu leen tàggu bu du tàggu special edition la woon ñu indi ko rek jagleel ko waxtaanee ci tamit bi very careful jël leen li nga xam ne tips yi leen jaaw wax su ngeen a jox néeg area yi ngeen a dem léegi-léegi nit na da jël ko li ak li kay mun ngaa dëkk an area bi nga xamante ne sax dafa bari crime man dëkkoon naa Hay Hills 3 doors away kooku rey na nit si basement bi so yal nañu yàlla musal dee ñaan loolu yal nañu yàlla musal ci néebo boo xamante ne yaramam bi yëpp fitna la te léegi-léeg ñi ko dee def moo dee nekk loo xamante ne mooy ñu gorut étude parce que dama dee wax ne ku jànga ñu ne la dama jàngi ngeen ne doo jànga nga juddu ci réew mi ay kaw ndey white papa white ay maam yëpp waaye yoo amul dara lu rax si yow xam nga lu tax ñu dee raciste laaj leen ma ko comme li ma waxoon suma dikkandoor boobu la rek yaa ngi ma gis maa ngi ewu di dem fu ma dëkkoon noonu Holbeck distance si boori council la waaye man council bi joxuñ ma ko private rented la woon so pour ñoom dañ fogoon ne man I am under maa ngi feed wala ñiy liggéey ñoo ma nekk di feed moo tax when you don't know people you just don't know people maa ngi dem and I love man fu ma dëkk dama ko dee defar because fii laa dëkk foofu la ma nit ñi di fekka foofu lay dëkk foofu lay nekk léegi-léeg tam buñ ko dee jël nañ leen dee school xale boobu moo ko schoolee ba tey moo nekkoon suñ best neighbor xale bi bu ma doon toxu di jógee foofu daf doon jooy muy Oliver daf doon jooy waaye moom parents amee ñoo racist because moo lee la gaay jógee you know ma daan tooga doomu daa yëpp dafaa ñëw ma dem ba si du ma dee waxa yaayam because yaayam dama ko baanoon yaayam su ma gisee daf dee daw the nearest exit daf ko koof police yi ñëw yaa ngi ko harass ma ne ko call it whatever lu ma leen wax la call it whatever du ma ko laal wante su ma laalee yéen di ngeen am case parce que no dare will target my children du ma leen ko may
because yaay bi comment bu mu méegoon la dama dem fekk ko ba seen bunta bi ñu ne ma trespass la dama ko xam nga fii you can be verbally aggressive ngeen wax ngeen xuloo ngeen xee bu leen laalante rek lañ bëgg li ma ko wax dégg na ko keroog bu suma doom bi doon def pati xale bu góor bi gars yi ñu ngi fa su ma neexoon ma jël suma doom yi waaye defuma ko dama ko school mu ñëw ma ne ko Oliver yow kan moo la wax lii because lii fa xam foo ko dégg mu ne ma ne suma naani ak suma yaay papaam is so nice papaam dafaa ñëw waxtaan ak ñun everything suñu rombee dañu nuyu wante hello hi waaye yaay bi was the problem moo nekkoon ko racist ki because of yaay bi si family boom grow up la xëy na ñu feel ne man I am a dependent to the state lu ñu xam ne loolu laa gën a bañ a dependent to the state man xaalisu nguur nu ma ko bañee sax du jaama parce que yabaate bi dafa bari job center ngay egg di wàcca yeneen Gambien ni ñu ko dee bëggee sax daf ma jaaxal di fake feebar yu jee daf ma dee sax because yabaate bu nekk job center man bëgguma yebal I love my money I want to travel anytime without restriction kenn du man bëgguma ku ma di restrict wax naa la injustice daf ma dee rey but when I work nobody restrict me xanaa loo xam ne suma liggéeykaay daax nañ na o instant close ñu daan yes suma right la because I was paying tax so nañ bàyyi Oliver ko school ko police ñëw wax ba soona mënuñ woon a rek la ñu ne neen ñoo ko rek la suma jëkkër is very quiet moom sa rek la wut ko wax Oliver ñëw xale bi 9 la amoon by then mu ñëw mu apologize I am so sorry emut su loolu papa mu ne ko go and buy an apology card papa am jëndal ko mu ñëw mu drobal ñu ko suñ post bi mu drop ko bu ma ko riidee lépp lu ma jàppoon xam nga rek ñun Gambien ni dama ko bàyyi ma xool ko he's 9 ma dégg tam social service bi call ma ñooñu tamit they spoke very nice police ñoo xaloon a racist ñu ñëwoon te li ma leen tontu dégg nañ ko you know and I document every single thing may leen lu happen suma doomi néebo yi laay hold accountable te xëy na yàlla mënoon na moo dara happen sama jël ñooñu accuse leen wrong li fekk dafa njëguñ ci waaye because for the fact ne amoon na racist comment boo xam ne doomam wax na ko ma aaye suma doomi waaye xale doole mën a aaye estate la dañoo sooma dañoo génne ñëpp fox keroog bu ma doon defal suma doom bu góor bi baaf di war a ñëw Oliver moo njëkk a daw suma doom bu góor bi mu ne ma ne Oliver wants to come in ma ne ko it's okay mu ñëw ma ne ko any racist comment here ma ne ko dinaa di you will see the other side of me you know xam nga Afrique léegi rek ñu tikk la ma ne ko I'll turn you into a snake or I'll turn you into a cat you know waaye after ñu click so well moo suma xale yi dañoo dem foofu man maa dee ñëw sama gis leen wala ma eewu ma dem seet suma xale yi sa ñu ngee fox ma daw dem because dama dee bàyyi xel ma gis ne ñu ngi boori ñoom Oliver yaaya mu fa rek ma ne leen ñëpp si leen buggeewu ma leen area boobu ñëw leen so we have to be very observant waaye léegi xale yi ok wal neebo yi la they are very good no nañ leen dee observant ñu dee bàyyi wante xel suñu njaboot yi yaay sax doo nelaw di xabaabal soo amee njaboot yi sewi ñuy nelaw sax buñ ko def soo amee ne bu gétte ne demal si police bul xuloo ya moom bul xeexa moom su leen bokkee lif moom kenn mu nekk fa bàyyi ko lif bi nga gis ne kanamam mu ngi agressif bàyyi ko usal stage ragal ba mucca moo gën ñeme ba sangu parce que dafa am ñu feebar si dëkk bi ñoo xam duwaa moo leen may doole bi ñu ne dañ depress confusion everyconfusion.com boo xam ne dajale ko nga jël leen ko rek fu maximum jox nañ leen ko te will get away with it free America ñoo du jël loolu because dangaa dégg ñoom loo confuse dañ laa teg waaye fii dañ laa bàyyi nga dem doxi sa soxla yi ñu dema target another family target si di bari si nga day jël sa lopp ne kii nag wax dëgg ne yàlla mu ngi disturb the society or the community kon we have to be very observant especially jigéen nattu bi ñun la ko yàlla jox xale yi si suñu biir bi lañ tëddoon reen bi mooy éeg ñooy yëg métti góor xamut léebo xamut biir 9 months naka la métti léegi la buñu dee ne ma ne defuma ko wan kenn man ak jëkkër dafa war a step in su step in ñu step in nattu bi yàlla moo ñu ko may te dina jeex moo tax man su ma gisee xale de dis yaayam daf ma dee naxari saka xale yi dikka yi su ma gisee ñu dee dis seen yaay yi only God knows lan la ma dee def because dama dee xam ne yaay fii du ñoo daj ba pare mu nekk dëkk boo xamante ne sa sister du ñeme ñëw waxa sa doom sa brother du ñeme ñëw toog sa naan ko hey don't respond to your mom like that you know sa yaay la because Africa da ngaa dégg kenn naan la néegu sa naan la da nga dof nit dina tontoo ni yaayam wala ñu ngi déglu ay waare waaye xale yi fii ñu fay déglu waare percentage bi 0.5 la xale yi déglu waare 0.5% ñooy déglu waare so we are going through a lot through pains especially kon nag yan na gis si community bi Mami Gamo mu ne exactly my neighbors every day she would ring my doorbell I had to call police on her and I am even scared to leave my kids alone yow su fekkee yaa ngi indi UK luñ laa mën a wax rek mooy soo amee ku la gën a jege day waxtaan moom su la gisul mu laa nemeeku te make sure yàlla tam police yi tamit ñu aware they can be very racist nag léegi-léeg area yoo dee digga police yi bu leen dee gis nii nag li ñoo wane ci kaw di bari ak ñi dox si suuf dee benn ci bari waaye lu mu ci mënti doon ñu yàlla sama te suñ julee di ñaan rek nañ di ñaan yal nañu yàlla moom sowe moom borom kun fa yekkoon du nelaw du gomantu de du jënko
buñ di fàtte loolu si ñaanal njaboote yaay itam du nelaw bi xaabaabal buñ di fàtte loolu loo sona nga jóg nga julli bala ngaa tëdda nga xool buntay yëpp loo nelaw bàyyi sa buntay xel bu nelaw xam naa moo tax man ma mun a nelaw ngoon ak bëccëg man guddi li ma see nelaw bariwut ñu julli ñu ñaan yàlla rek moo ñu mun a sàmm ñu ñëpp kenn rëccut parce que fitna dëkk bi ak ñu dof ci dëkk bi ak ñi agressif si dëkk bi dafa bari sakatuma yéen mi dëkk ci flat si nag very careful flat yi nga xamante ne di nga xool ne xëy na safara tey su amee doo mun a gaaw daw génn ñu bàyyi wante xel tam bu baax a baax a baax ñun ñëpp community lañ ne ngeen bàyyi wante xel ñu sàmm wante su dee Gambien mu ngi fa daan nuyu wante ngeen boo ko estate boo ko flat na nga def yaaxu dara na nga def taxut ngeen dugalante maa ngi fi yéen a ngi ok xale yi ñëpp a ngi si jaama su dara xewut every week seet ko nekkul by force pour ngeen war a mun a xaritoo wala pour mu war a mun a xamal sa soxla wala nga xamal ko sa soxla déedéet waaye na nekk loo xamante ne rek yéen a ngi nekk neighborhood watch ngeen di bàyyi wante xel xëj na su dara xappu ne moom mun na moo bind moom mun na moo jox police information leen dinañ ñëw ñu rescue la yal nañu yàlla sutura defal ñu jàmm ci dëkk bi yéen mi nekk Gambie tam yii léeg dee dunda léegi-léeg ñu may leen suñ xaalis ngeen ñoo xas daf ñu dee métti parce que léegi-léeg ñu ngi jàng wante métit yoo xamante ni kenn si yéen du xam métit yu ñoo dunda kenn si yéen su dee yow mami council flat nga am contactal sa council bi dinañ la fa génnee saka léegi case bi mu ngi xappun yéen ñi am problème yi yëpp complain to your council ba pare li ma dee wala soo leen demee ba nga xam ne council mënuñ ko résolve dem leen ngeen approach seen MPC bu leen ragal approach leen seen MPC dañ ma fraud si banque bi it was very bad suma fault la banque bi war na woon a fel dama write a letter to the ombudsman you write this country when you write dama am on awareness course buy ñëw nii dama ko miss li tax ma miss ko mooy some online issues whatever was happening delay bi ñu block ma I write to them ma explain na leen dañ dee déglu when you put things in writing they listen dañ ma déglu ñu setaat ma an fayu ma te force ku ma njëkk a waxal si téléphone daf ma ne no she cannot help me because I have to pay ma ne ko duma fay because it's not my fault ma gather all the evidence tubaab ñu ne ko loo bañ mu ne evidence ma jox leen suma evidence mu book ma another day pour ma war ko mun a def and it's graduate free laa ko def because du ma war a tey fay another £100 pour awareness cost bi I will have points on my license let us talk nañ leen dee wax dangaa dem si ñi la raw ku toog si office bi nii mu ngi mel ni Eva Sarr li tax Eva Sarr amu ko because black la or African la or accent am dafa strong xamut xaala wala xasiran yàgg naa si dëkk bi I've dealt with these people both in writing facial lu nekk am na ñoo xam ne sax ñu leen a wane yow nekkuloo British sa doom bi mënu koo am bu leen faale defal everything what it takes sa doom bi dina am kayit soo xamee di buttons yi nga press you are okay waaye léegi-léeg ragal bi tam moo dee tax ñun ñu nekk fii sax du dee mën a xam yi ci bari yoo xam ne war nañ koo entitled you know soo leen faalee rek you know pressal the button go to the authorities jëlal online and you have information there write them a letter to the authorities laa la wax the senior authorities dañ laa reply back because it is your right moo tax man Gambian community yu bari duma fa mën a toog parce que ma right yow government ñu jox ma ko fii yow man may dugga di lecte nga ma dit ma right I would rather leave the group man awma si loolu problème and I wrote to them dama dee write te dañ ma dee reply o ñu email ma Mrs. Bojang may leen yes ñu write to me ñu binda ma ñu ko am na suma moto bu ma doon use ñu gis ko gat airport ndekete DVLA change ñu ko ñu charge ma leen di ngeen fa yàgg parce que dama ko fay so ebo suma record yi ma ne ko every moment bu ma dee nelaw ma jot seen letter dama dee gën a depress su ma ewoo ma gis seen letter yi suma bunta bi ma ne ko the whole of the day dama dee depress dama dee stress dama dee go wild suma xale yi si lañ ma gëj a yónnee letter you have to press the buttons guys nañ ko press I don't want to because defuma ko suma moto la woon yes waaye jaay naa ko it has nothing to do with me again dem na yoon and I have all the evidence moo tax dëkk bi dëkk evidence I have all the evidence pour fi ñu ma mën a yóbbu rek am naa ko de jaay naa ko war la su ko mesobee DVLA suma record si ak kooku is none of my business man suma business mooy génn na suma loxo am naa di documentation ne it's been sold whatever DVLA does with it du suma business suñ mesoo di name mix ko seen problème la they did not do their job right so we have to be very careful yéen ñi am council flat dem leen ci seen négocier bu leen dee hesitate ngeen xamul Jawo is here email him he's very ku am sutura la te mu ngi koo wax soo leen xamul laajte leen doo leen réer waaye Gambien bi tam ñun tam dañ am problème pour ñu laajte sax problème duma ko wax sama soxla yu wax ko su docteur bi xamutee sa problème du la mën a diagnose am na ñoo xam ne ñu ngi feebar fii ñu ngi dee seen néegi cancer lañ am kenn xamu ko kenn mënul leen a dimbale xëy na nekkoon na cancer boo xam ne sax nit ñi mën nañ leen a faj it's okay sometimes it's okay for people to know your problem ba nga am di kii so right nga xam ñi nga stay sa xarit yi nga téye ak sa xarit yi nga bàyyi it's normal waaye léegi-léeg tam yeneen nëbu bi mu ngi ñoo gétteen mu ngi ñoo sonal su ma xamee ne man diw sangam nii kii daf ma buggal suma jaama te wax dëgg ne
problème bu ma mënti am du ma ne yàlla baax na dina sol daalam ñëw suma kër dina bokk ak man naxar bi weda fake la because nit doo ko dee mën a xam léegi dinaa ko wax su ma doon nëbbu sëre man jàng si ndikoon maa ko doon yëg loo xam ne dafa war a gi dañ ko war a xam kenn du ko yëg biir léegi su ma ko njëkk a yëg moo ko njëkk a yëg mu ne ma dinding ni na ma ko dewee dinding kanaa yeer maa ngi ñëw sa kër am coming ñu toog ñu tébul ko mu teg suma jëkkër ñu waxtaan ak yëpp suma yaay nekku fi woon Gambia lim ma wax ma dégg ko lu ma wax suma jëkkër lu ma wax suma njabooti daf lim moom su xappu noonu li ma koo wax moom ak doomam loolu la moo wax suma doom du xool lu ma neex du xool lu neex suma jëkkër du xool lu neex suma doom so we have to foog mu am kenn ku ñëw koo xam ne dinañ ko wax suñu soxla yi waaye ñu ngi ne muyut rek muyut fajut dara fajut naxar dafa laa yokk dépression nga eewu dee dépression bu bari bi wala nga eewu am stroke nga ñëw dee sa yaram yi ci bàyyande ko saka yéen mi dëkk yéen kenn yéen laay gën a waxal be very careful kon yow mi nga xamante ne yaa ngi am loolu with the flat please do something about it especially léegi gis nga fii dëkk bi su problème amee use that nga leen ne incident boobu xappun dafa tax man ragalatuma du ma dee nelaw so léegi whatever you guys can do génne leen ma fii comme ni ko jaaw wax dinañ la yóbbu temporary accommodations ñu génne la fa ñu dem do your research very well yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi dëkk si high rise buildings si tamit nga xamante ne fii nga ne fii moom wax dëgg ne yàlla su safara amee du ma mun a wàcca comme lu ñu wax ne def leen swaps ngeen wax ak council bi léegi-léegi na su amee ku move out benn màgget boo xamante ne jeexal na move out génn parce que council dafa naaree am council dañ la dañu ka jox di choice ne la ak kii génn na ndax bugga nga ko ndax bugga ngaa toxu waaye léegi-léegi tam suñu xalaatee coono bi wàccee dëgga toxu wala xool ne ñu naan dafa mën a toxu torop when you look at people you don't move bàyyi people be held too much. It is good to buy people be help, but not to that extent. Wax nga dinañ def ñaka nga def dinañ wax. So community boo xamante ne they are judgmental, they are labeling, they are this. Why are you concentrating too much on them? Yes, yow defal loo xamante ne yow sa consent will allow you to sleep. Ba pare yow sa diggante ak sa borom tamit xam nga lu si nekk keneen ko xamul na neex affaire am la problème am la. I don't want to please each and every Tom and Dick and Harry. As long as God is happy, the intention God gis na ko. The rest is less. The less bother me less. The rest bother me less. So nañ bàyyi loolu xel ñu jaajëfal leen 1 hour 48 minutes. The program was just meant to be 1 hour. Kon ëllëg lundi la 9 o'clock njabooti dañoo xëy dem school monsieur tamit dafa liggéey kon nag yàlla bu mu doon suñu mujjanteeli jotaay yàlla bu mu doon tam suñu mujjanteeli gisee yaa Rahmaan yaa Karim dénk nañ ko suñu boobu moom tamit dénk nañ leen ko yéen nañ ewoo kenn te comme suñoo dem gannaaw dem du jaas yàlla ñu fekk ci lu ko neex yàlla nañ doon julli dëgg laata muy wees yàlla na saxal imaan bu sax tàkk si suñu biir xol def ko si suñu njabooti fitna bi ci réew mi moo xam bu safara la moo xam bu géej la bépp xeeti ndog boo xam ne la yàlla nañu ci yàlla sàmm musal ñu yaa Rahmaan yaa Karim yàlla nañu sàmm iir ñu téel ñu boppam leneen lu ñëw rek noonu bu bëgg a ñëw ci ñun sax yàlla na ko yàlla may xéewal yàlla may ko ndam yàlla may ko bànneex boo xamante ne lépp loo xam ne pexe bu muy nas la di ko nocc rek bànneex bi dina ko tënka be du mën a ñëw ci ñun ñu fanaan ak jàmm jërëjëf special edition la woon yéen na fi géej te yéen bu ñu toogaay la jotaay du ñàkk nag kuy na si zay xatil mawti yàlla moo ko wax bakken dinañ dem waaye ak demin nag yal na bu mu doon nag loo xamante ne beneen bakken buy ñëw yal na nekk bakken boo xamante ne dem bi dinañu neex te dina neex suñu borom kon nañ kii def lii ba tey suma julee loolu laa ko dee ñaanal jël nañ classe Fatima te xamuñu ko xale yi malayka lañu arjana la ñuy xëppee ko waaye nag jox nañ ko ikhlas moom Fatima yal na ko yàlla jégal bépp shortcomings boo xam ne amoon na ko ci dundam bi ci rëcca yal na ko yàlla jégal ni demam mété yal na arjanaam neexee noonu yaakaar ne xëppee ko na arjana ñuy gën a ñaanal jëkkëram xol bi nga xamante ne dina ko mën a digest dina ko mën a muñ dina ko mën a support benn xar bi yàlla teg ko mu mun koo jël iman solu ci dinaam lool yàlla mën ko may mu mun ko téye képp kuy mbokk xarit soppe wala dëkkandoor nga xamante ne xariti Fatma la woon dina leen yàlla tam may xol buñ ko mën a muñee estate boobu yal na ci yàlla def jàmm ba bi leen ndokk bu mu fa amate yal na fa géej biir Nottingham bàyyi nañ leen xel di Gambians Nottingham teg ko ci loxo jaawa ñu jox ko community bi yëpp yal na fa géej am na ko wax ne it's not only in the UK community si dinañ ci ñëw yàgg nañ di ci wax problème yi bu dégal na ko mu ne li ñëw wax wala li ma wax am na ba tax nag am na Amérique tam dunda yu mel noonu waaye mënuñoo wax yëpp wax nañu ko time bi ñu koy may suma sañoon every day Eva Sarr dina génn there is a problem kooku seet nañ ko op ci kay xom bu moo liggéey sàcce nañ sàngara te xamul ne moom julit la du naan waaye nag comme li ñu wax la ku jël yàlla rek yàlla mu ngi fu nekk te ku la yàlla nekkal sa jooj kenn du la mënal dara ba tax nag daaxuñu ko parce que gis nañ sa record tamit ne mosuta laal sàngara waaye seetoon nañ ko op kum doon liggéeyal moo ko set op waaye nag mujjee bi éni bi dafa kopp ci boppam bi mu doon Gambien ñu bëggoon cee waxtaan yéen ñi nekk ci kay xom yi di liggéey nekk ci health sector yi nekk ci lopitaan yi di ñibbi ak bagage yoo xam ne moom ko bàyyi leen ko xel kul bay ndeyam may bàyyam bu la may rek xoolaat war nga ko mën a
ki nga xamante ne su ko yaayam amalee 5 pounds sax mu ne ko pay me give me my money back duñ may kenn bu la jëlee dalasi wala 1 pound may la ko sax delloo ko wéet gore wéetale ko gore na ngeen gore ci ñeneen si tubaab ñi nga xamante ne bu ñu indee bëgg ko share ñun na ngeen ko jébal ku dul share bu la bëggee share rek xëy am na lu mu la fexeel waaye mu am Gambien si yoo xam ne dañoo xaabaabal nekk ci kaya xoomi lekk bul meeri teg wala ñu desal dinañ ko lekk mel ni ñun lekk fii dafi nekk problème xaw ma savings lañ ko di def xaw ma waaye boobu tam jabaayam dinañu ko indi uñu wuñ sutura kenn jàngat la rek every lesson shared should be a lesson learned slogan boo xam ne ku nekk war na cee mën a bàyyi xel lesson bi nga xamante ne Eva dund na ko tey su ko share kan moo ci war a mën a moytu escape ci ba boobu lesson du ko laalatee wala booba yar du ko karawaas mooy indi toogaay yi ci bari rawatina xew-xewi jamono waaye jamono poñe na li nga xamante ne wax digga neex yàlla mënata ñoo def yu bari wax digga fa neex yàlla li ma wax la waa ñaani waajur lu am solo la ci doom keroog bi ma waxee ne ma bàyyil wax bi ma ne ko yaa mu ne ma naa ma ne ko du léegi dinaa bàyyi waaye may ma mu ne ma waaye maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla na bu la yàlla may jot bu bari ba nga war a mën a toog di ratatati kon nag dafa mel ni ki yàlla nangu na ñaanam su may jot songa na ma amatuma time bu bare dégg la njaboote mag ñi waaye man suma bopp amatuma time yi ci bari mënatuma ci dugga sumay activité xoj di leen wax ne rek Saudi tamit waxoon nañ leen ci World Cup bi ne leen ala wuñ fa woon géey am na vidéo boo xamante ni jàpp nañ fa góor jigéen muy test na Sharia li ñu ko teg wala Saudi Qatar sorry li ñu fa tag dégga la ndax du dégga maa ngi jot vidéo bi door nañ ko dóor wig la ab ponkalum góor simeeku def wigam def drosi nenam di dox ci city bi jàpp nañ ko dóor nañ ko xamuñ fi muy mujjee nag waaye nag Qatar ñoo ko waxoon boo demee ci réew ñu ne la bëgguñ lii rek respectal leen ko xaw ma keneen waaye kooku dootu ko dolli vidéo bi man ko nekk ci yeneen i jotaay xew-xewi jamono dinaa ko share su ko defee ñun ñëpp ñu ànd seetaan ko su ko defee rek ñu war di mën a moytu génnoon naa tam waxoon ci loolu noonu fanaa last week Sunday jot naa vidéo bi tey ñu wane ne dóor nañ ko dóor yu métti xam naa nag wax dëgg human rights si fu mu nekk am nañ lu ñu war a mën a liggéey parce que vidéo boobu dinañ ci liggéey te gis nañ ko mu ngi sàkkuleet li ci bare man ko am ci def ñu fanaan jaama yéen ñëpp